Friday. Mo kí gbogbo èèyàn wa tí a kú bó ṣe ń lọ. A kú bó ṣe ń lọ, mo kí wa pé ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí orí ìkànnì wa Koikimedia, where we are back again this evening. Mo kí gbogbo wa pé akúrọ̀lẹ́ àdẹ̀kù ọ̀la Jímọ̀ ìní. A ní ká tètè ṣe ní kíá, ká ṣe ní kíákíá torí àsìkò, so that a lè ní enough time láti fi bára wa sọ ọ̀pọ̀lọ̀ tí a tún fẹ́ sọ lálẹ́ yìí. Bí ẹ bá ti ń wọlé ní méjì mẹ́ta, kí ẹ bá wa máa gbọ́wọ́lé share button, so that kí àwọn èèyàn tó pọ̀ lè jàǹfààní program tí a tún wá ṣe lálẹ́ yìí. So mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Èní ní 17th April 2026, and this is a live program coming up to almost 9 minutes past 7 p.m. in local time at the England, London precisely, níbi tí èmi wà tí mo ti mú broadcast wá fún wa. So mo kí gbogbo wa pé a kú èní. Mo kọ́kọ́ kí ìyá mi tó ti ṣaláìsí, k'Ọlọ́run kó bá wa foríjì ìyá náà. Ẹ ṣé grandma Alhaja Adéyẹyẹ, ẹ ṣé gan ni. Mo kí ìyá wa Comfort Adélẹ́yẹ. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ ṣì ń gbà wá lálejò ní Kogi State, tí àlejò yẹn jẹ́ àlejò ńlá nínú Kogi State lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ní Kabba, torí àwọn àlejò wa wọ́n ṣì wà nínú Kogi State tí wọ́n ì tí kúrò. So a dúpẹ́ fún àwọn ọba wa láti Kabba. Gbogbo náà ni a máa kí lórí ìkànnì wa nírọ̀lẹ́ yìí. So tí ẹ bá ti ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ bá wa máa kí gbogbo àwọn Kogi State. So as usual, mo fẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí settle down. Èmi náà fẹ́ share program yẹn fáǹfààní àwọn tí wọ́n ì tí wà lórí WhatsApp group wa. Àwọn staff wa, tá bá ti fi ṣe program, a máa fún wọn ní heads up kó lè mọ̀ pé a máa bẹ̀rẹ̀ program. Àwọn náà wá lè tètè gbé àwọn nǹkan tí a máa fi ń béèrè fún donation. Mo kí Ọpẹ́, iṣẹ́ kan tí òun máa ń ṣe nìyẹn. K'Ọlọ́run bá mi wà pẹ̀lú gbogbo yín. Àwọn kan á sáré bẹ̀rẹ̀ sí share link yẹn fún gbogbo groups tá ní àti àwọn platforms wa, so that káwọn èèyàn lè mọ̀ pé a ti wà live. A ní almost 885 people lórí WhatsApp group wa tí wọ́n ti máa ń gba oríṣiríṣi information. So tá bá ti go live báyìí, àwọn ló máa ń kọ́kọ́ jàǹfààní ẹ̀. Òun ni mò ń post gbogbo audio tí a ṣe, a tún máa ń resend ẹ̀, so that ẹni tó bá ṣẹ̀ ń darapọ̀ kò ní miss ẹ̀. So audio tá ṣe ní láti bí ìjẹta sí ìjẹrin 1 2 3 4 5 6 7. So tẹ́yin náà bá wà lórí WhatsApp group wa, gbogbo àwọn àǹfààní tí a jọ máa jẹ láàárín ara wa náà nìyẹn, torí wọ́n ní information is power. So ká tó máa tẹ̀síwájú lẹ́ẹ̀kan ṣe bá mi kí ìyá tó bí mi pé k'Ọlọ́run bá mi foríjì, àti bàbá mi náà. So a máa mú ètò yẹn díẹ̀díẹ̀, a ní rush, so that a ní enough time láti gba call, láti gbé àwọn èèyàn wọlé lórí TikTok. Mo kí àwọn ẹgbẹ́ yìí, àwọn ni ẹgbẹ́ bàbá wa Ìgbòho Òòṣà Ìfẹ́lódùn Àpapọ̀ ọmọ Yorùbá. Mo ti rí vice president wọn, Kentos,
àwọn ìyá dáadáa. Mo kí bàbá Gani Alágbàlá. So ẹ jẹ́ ká káńtẹ̀mù wa ká wá máa tẹ̀síwájú díẹ̀díẹ̀ nígbà tí a ti fẹ́ wọnú agbami ètò náà. Tá bá ti wá ń wọnú ètò lọ, ẹ̀yin tí ẹ ti ń wọlé, ẹ máa comment. Èmi tí ń wà excited because tí weekend bá ti dé, inú yẹn á máa dùn pé at least, you know, so it is weekend. So let's start from reciting the Yoruba anthem. Ní Isanlu, I think it was Isanlu, àbí ìlú Mopa. Mo rí tí wọ́n ka Yorùbá oyoyoyo bí iná alẹ́. You know, I mean, the cultural tropes have now been also given to Igboho, bàbá wa Chief Sunday Igboho, pé gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń lọ Chief, ayọ̀ǹda kẹ́ máa bá wa mú àwọn cultural groups yìí. So we play some of the audio that came out from there as well. Mo kí bàbá wa. I'm not probably gonna do a recording so that màá lè láǹfààní àti kí yín dáadáa. So I won't do any audio recording this evening so that we will have enough time láti kí yín. Adé lè máa ka questions. Ẹni tó bá ní àwọn ìbéèrè tí ẹ fẹ́ bi wá, màá gbìyànjú ní tí bá lè dáhùn. So ẹ má expect pé gbogbo ẹ̀ ni màá lè dáhùn, but as much as I can, I will try to do my best so that tó bá béèrè question tí mo lè dáhùn, kò má ní ṣe bí ìgbà tó ní o máa dáhùn gbogbo question, kí ló wá avoid the question mi fún. So I might not answer all the questions. So let's take it from reciting the anthem because a ti ṣe 6 minutes. Àìdẹ̀tíka Yorùbá anthem tá a máa ń kà. Yorùbá nation, no retreat, no surrender. Àwa ṣì wà lórí ìrìn àjò náà. Àdèmádélẹ̀ lè rí lágbára Ọlọ́run. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ibi wa. Kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Èmi ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kí àwọn tíìmù àti wọ́n ṣì ń báṣẹ́ lọ ní Kogi State, because àìtí kúrò nínú Kogi State, a ṣì wà ní Kogi State. A ṣì wà ní Kabba, a wà ní Isanlu, a wà ní ìlú Mopa, a wà ní Okun, and we are still in the surroundings. So àìtí kúrò nínú Kogi State. A ṣì ń bẹ nínú Kogi State tí iṣẹ́ ìgbìyànjú security tí olóyè bá lọ, ó ṣì ń tẹ̀síwájú nínú Kogi State báyìí. Yagba. I mean, I didn't know that, you know, we have, you know, quite a lot of interesting places, you know, nínú Kogi State. Ká dúpẹ́ fún ọba Elédùmarè. The good thing is that, you know you have àwọn ọba tí wọ́n ní no retreat, no surrender. Àwọn ọba yẹn ní kò gbọdọ̀ pẹ́ mọ́. No retreat, no surrender. Òun làwọn kábíyèsí sọ. So ká kọ́kọ́ kí ọba Elédùmarè ní kíkí ọlá, kíkí yìí, ní kíkí pé òun ló dá wa sáyé. Òun dẹ̀ ni ó mọ àná, ló mọ ẹ̀ní. Àwa kàn ń gbìyànjú gẹ́gẹ́ bí àwọn ìkànnì Elédùmarè. Mo kí yín pẹ̀lú Jésù Kristi. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí yín pẹ̀lú Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mo wá ń fi kíkí mi náà bẹ́ẹ̀ mo fi ń kí
ẹ̀yin tí ẹ gbà fún ìṣẹ̀ṣe. Mo kí yín ní Ìbàdàn. Mo kí bàbá wa John Múyìwá Ògúnmúyìwá. Mo kí bàbá wa Adékúnlé Joseph Adélékè. Prince Adébáyọ̀ Ṣítù. Mo kí yín. Once again, live program ni à ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́. In case tí ẹ bá wà worried pé ṣé live ni, yes, it is a live program. So that kẹ́ má wà concern pé kò ń ṣe live. It's a live program and we are happy to be back again. Mo ní ká tètè mo ní kíákíá náà ni ká tètè bẹ̀rẹ̀ so that I need enough time láti bára wa sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ many things that is happening. We focus our conversation in Nigeria and in law international so that ká lè mú àwọn ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ sọ jáde. Mo fẹ́ login sórí Instagram mi ni o, so ó yẹ kó send the code sí mi so that ká lè mú àwọn tó wà lórí Instagram náà káwọn náà lè jàǹfààní. Àbí kílẹ̀ ni mo wí? Mo kí bàbá Akíntóyè. Mo kí yín, bàbá dáadáa. Mo kí gbogbo organization tí tó rọ̀gbà mọ́ ìjàǹgbara Yorùbá nation. Torí ìjàǹgbara Yorùbá nation ó ń tẹ̀síwájú. Mo kí bàbá mi Gbàdàmọ́sí Ismaila. Mo kí ẹ̀yin tí ẹ wà ní Canada. Mo kí àwa tí a wà ní Europe. All right, let's try to see if I can tell them to send it to sometimes kí ló dé tí mo receive it. Get a code or a link. Okay, mo ti refresh. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí o. Bí ẹ̀yin ṣe ń wọlé lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ jẹ́ ká máa login, ká máa ṣe kíni, ká máa pera wa wọlé ní méjì mẹ́ta. My name again has not changed. Okay, what is send the code sí bíbáyìí, so ẹ jẹ́ kí n fi, ẹ má bínú ẹ̀yin yẹn wá. I'm trying to log into ẹ̀yin yẹn wá. Apologies. Ó yẹ kí n ti set it up, but you know. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí TikTok. Let's just have it as Gani Olóyèdé. Mo kí ìyàwó Táíwò Kíkẹ́ Fásọmí. Mo kí Elédùmarè JP. No, just Elédùmarè, kò sí JP níbẹ̀. And yeah, Ìlúmàrò. Ṣé mo pronounce orúkọ yẹn dáadáa? Àánú Olúwa pọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, ọpẹ́ ni pé nílùú Kogi tí a ṣì wà, because a ṣì wà ní Kogi State. Àìtí kúrò nínú Kogi State. Olóyè ṣì ń bẹ nínú Kogi State. Àwọn èèyàn wa ṣì wà nínú Kogi State pẹ̀lú àwọn ọba wa àti gbogbo àwọn tí a jọ ń ṣètò. Mo kí bàbá wa Sunday. Mo ń bọ̀, ẹ má ìyá wa Bridget Awoniyi, mo kí yín. Bẹ́ẹ̀ ni, very delightful for the journey so far. Mo ń bọ̀, mo fẹ́ login sórí Instagram mi. All right. Let's send it to another email. So, thank you so much, ẹ̀yin tẹ́ tí ń darapọ̀ sórí TikTok. We appreciate everybody because owó lẹ̀ ń ná lẹ̀ fi ń ra data. Data wà expensive. Mo ń bọ̀, let's say data wà very, very expensive, you know. So when it is people joining you like this, you have to appreciate the people that are watching you, because if not, you know, there are many people doing different things on social media, and to get even 5 people to watch you, you should be thankful. If not, wọ́n lè lọ sí bòmí, kọ́ lọ wò ní bòmí, so that a dúpẹ́ fún ẹ̀yin tí ẹ wà pẹ̀lú wa nírọ̀lẹ́ yìí. All right. We will not get Instagram this evening, so let's leave Instagram. We instead a lọ ṣe Facebook. We have 3 Facebook tá a fi ń ṣiṣẹ́. A ní Koikimedia, a ní Koikimedia Odùduwà, a dẹ̀ ní Koikimedia Odùduwà page. So, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí a jọ ń ṣiṣẹ́ yìí, because a jọ ń ṣiṣẹ́ yìí ni àtọbìnrin àtọmọdé. Mo kí ìyá Jagun, mo kí ìyá Àdí Àgbà, mo kí Sister Helen, mo kí Kò Gbọdọ̀ Kú, mo kí gbogbo àwọn ìyá wa, ìyá Bálì, mo kí ìyá wa
Dr. Mawumi, brilliant woman doing very well, on the social media. Mo kí gbogbo àwọn alájà Queen Ara, mo kí Kentos, mo kí ìyá wa Tóyìn Ọláoyè, mo kí ìyá wa ní Newcastle, mo kí gbogbo àwọn multi-faith, arántí ìyá wa Janet Fashakin, a kí gbogbo àwọn tó ti ṣaláìsí, kọ́lọ́run wá wà pẹ̀lú àwa tó kù lórí ilẹ̀ ayé. Tí a bá wo àkọlé tí it is evening here right now, White Lion. Ibo lẹ́yìn wà? Ìrọ̀lẹ́ náà làwa náà wà, but looking at my window, ó dàbí ìgbà tó yẹ pa ṣe wà lọ́sàn-án, ẹ mọ̀ pa tí ń bọ́ sí spring. So it's 7:30, ó dàbí ìgbà tá a ṣe wà ní 5 o'clock níta. That means we are no longer in the winter. I'm going to open the phone line. Mo fẹ́ gbọ́ kí ni reaction ẹ̀yin sí Kogi State ta lọ tí a ṣì ń báṣẹ́ lọ. Torí Kogi State has given us a lot. Wọ́n fún wa ní everything. Wọ́n fún wa ní iyán, wọ́n fún wa ní cultural dance. Àwọn ọba wa welcome wa dáadáa. Wọ́n gbà wá lálejò yẹn tọwọ́ tẹsẹ̀, eégún jáde. Almost everything ni wọ́n fi lọ́ fi gbà wá lálejò nínú Kogi State. It's interesting, it's amazing. So kí ni ẹ̀yin náà rí sí? Mo kí bàbá wa Ganiu Suraju Alabi. We, the Gbomina people, also are waiting to see our father, Dr. Chief Sunday Adeyemo Igboho. I'm sure that something will be organized again for maybe Kwara State. I don't know. I don't have any information on that. Okun land will be liberated and reunited with the larger Yoruba South. Abẹ́rẹ́ gbogbo àwọn bàbá bó ṣe dé adé lọ́dé sórí, kò ń ṣe tọ̀bán àbí nǹkan kan lọ́dé. So it shows that ní Kogi State, ilẹ̀ Yorùbá ni. Amazing. It's interesting, to see the amount of ọba tó ń bẹ ní àwọn Isanlu, ìlú Mopa. Kábíyèsí ìlú Mopa yẹn ṣàlàyé bí, even Yagba West, history, we are great people that needs to just, have a better future. Our future is bright. I know that. Future ilẹ̀ Yorùbá máa bright gan. Àwọn òyìnbó ò fẹ́ jẹ́ kó bright. Àwọn òyìnbó ò fẹ́ jẹ́ kó bright. Àwọn òyìnbó ò fẹ́ jẹ́ kí a ní the same privilege bí àwọn ọmọ tiwọn náà ṣe ní. Àbí? Àwọn òyìnbó ò fẹ́ jẹ́ káwa náà ká máa ní better access. Okay, you are from Yagba West. Very good. I think there's Yagba East and there's Yagba West. So on behalf of Dr. Chief Sunday Adeyemo Igboho Oòṣà, mo ń kí gbogbo àwọn ọba wa pé kábíyèsí, mo dúpẹ́. Ẹ rí i pé mo ti ṣí fìlà. Èèyàn máa ń ṣí fìlà fún orí adé ni. Torí olóyè gan nígbà tó wà ní ọ̀dọ̀ àwọn ọba wa, ẹ rí i pé olóyè ọmọ Yorùbá ni, ó dọ̀bálẹ̀, wọ́n ṣí fìlà. So mo ṣí fìlà fún gbogbo orí adé. Èmi ọmọ yín náà ni. Ẹ má bínú pé mi ò lè wá láti tẹ̀lé bàámi Ìgbòho Òòṣà wá sí ìrìn àjò yẹn. But àwa náà bá yín fi ẹ̀mí bá lọ. Ẹ̀mí wa ò kúrò for 1 minute. Àbí kí lẹ́ni mo wí? Our mind and our heart was right with Igboho. One of the videos tí ìgbà tó lóyè wọnú Kabba from the border have now been watched by almost every one of you. Àtẹni tó like olóyè, I believe a lot of people like him. Mo kí ẹ jẹ́ n lo glasses mi so that kí n má máa strain ojú mi because mo fẹ́ máa ka comment. Ìyàwó Olúwafúnkẹ́ Adébáyọ̀ ní Koikimedia ẹ káalẹ́, àwọn ọmọ Kogi dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Èmi kọ́ lẹ máa dúpẹ́ fún. Ká dúpẹ́ fún Elédùmarè tó tẹ̀ mú ọjọ́ yẹn. Ẹ mọ̀ pójò tún rọ̀, ilẹ̀ dẹ̀ fún olóyè láti wọlé. Wọ́n dẹ̀ ṣì wà ní axis inú Kogi ń bẹ̀. But for security reason, we can't give too much information. So wọ́n ṣì ń ṣiṣẹ́ lọ ní Kogi State pẹ̀lú àwọn ọba wa.
you know. So I just spoke to Chief before I came on air, and the message tí Chief ní kí n sọ fún gbogbo àwọn ọba wa ni pé àwọn ṣì ń dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún ìgbàlejò àwọn nínú Kogi State. I spoke to him before I came on air, though they're still having a lot of meetings that cannot be in the public domain. But Chief ní kí n kí gbogbo àwọn ọmọ ìlú pátápátá pé oore tí àwọn rí gbà ní Kogi State, kódà àwọn ò tí mọ báwọn ṣe máa dúpẹ́ fún yín ju pé kí gbogbo ètò tó ń tò kó tò ní kíákíá kí àlàáfíà lè jọba sí Kogi State. Wọ́n ní kí gọ́vnà lẹ́ẹ̀kan sí fáǹfààní ẹ̀yin tí ẹ dá ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ bá wa power tap kẹ́ pe àwọn ẹlòmíín náà wọlé pé mo ní message látọ̀dọ̀ Chief Sunday Adeyemo Igboho as a official spokesman. There might be a lot of people that speak and say olóyè sọ báyìí, olóyè sọ báyìí, but tèmi bá ti jáde tí mo ní Chief rán mi iṣẹ́, that means it's official. Tí bá jáde tí mo kàn ń sọ̀rọ̀ Chief tí kò rán mi iṣẹ́, it is not official. So lẹ́ẹ̀kan sí kákọ̀ jẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀, ení ní 17th of April 2026. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì, agbẹnusọ fún olóyè Dr. Sunday Adeyemo tí gbogbo èèyàn mọ̀ ní ilé àti ní òkè òkun as Ìgbòho Òòṣà. Wọ́n rán mi sí gbogbo àwọn ọmọ ìlú àti gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Lákọ̀ọ́kọ́, olóyè náà wọ́n dúpẹ́ torí wọ́n ṣì ń bẹ nínú Kogi báyìí látara èyí tí a máa pè ní a well-planned event tó gbé wọn lọ sí Kogi State, tí wọ́n fi yà ní gbogbo àwọn ọ̀dọ̀ àwọn kábíyèsí wa. Olóyè wa ní mo gbọ́dọ̀ yọ kábíyèsí kankan sílẹ̀ o, àti ibi táwọn ọ̀tẹ̀ ẹ̀ tí ì dé, kí n máa dúpẹ́ sílẹ̀ fún wọn, kí n máa sọ fún wọn pé àwọn ń dúpẹ́ sílẹ̀ nítorí pé nígbà táwọn bá máa fi dá àwọn ọbẹ̀ yẹn kọ́ lè mọ̀ pé a ti ń dúpẹ́. Olóyè ló sọ bẹ́ẹ̀ nígbà tí èmi àti wọn sọ̀rọ̀. Wọ́n ní kí gbogbo àwọn ọba ilẹ̀ ibi táwọn ti dé àti ibi tó kù táwọn sì fi dé ní Kogi State pé àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan. Wọ́n ní gbogbo ìgbà tí bá ti wá ń kí yín, kí n kí gbogbo àwọn ìjòyè, torí kò sí bí ọba ṣe máa wà láàfin tí a ní ní ìjòyè, torí àwọn ìjòyè ni wọ́n ń bá ọba ṣe tílùú fi ń tòrò, tí a dẹ̀ ń béèrè fún àlàáfíà kó jọba ní gbogbo àwọn ibi tí olóyè ti dé, tí gbogbo wa náà ti rí láti iléeṣẹ́ wa àtàwọn ibi tí ẹ ti wò ó. Gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ olóyè nírọ̀lẹ́ yìí, olóyè ló gbé mi jáde, kò ń ṣe pé èmi ni mo fi jáde. Olóyè ló pè mí pé kí n jáde o, torí ìròyìn táwọn ń gbọ́ káàkiri ni pé ìrìn àjò táwọn rìn yìí ó lọ káàkiri. Àwọn wá dúpẹ́ fún President Bola Ahmed Tinubu. Lẹ́ẹ̀kan sí, olóyè ní kí n dúpẹ́ tó pọ̀ fún President Bola Ahmed Tinubu, torí irú ìrìn àjò bẹ́ẹ̀ yẹn kò bá má jẹ́ nǹkan tí gbogbo yín máa rí, kò bá jẹ́ ní tí olóyè kọ̀ máa yọ́ wọlé bí a lọ́wọ́ alẹ́, olóyè á dẹ̀ yọ jáde padà. But nígbà tí President Bola Tinubu ti fún wọn ní ààyè látara àwọn bàbá wa
kábíyèsí, bàbá wa Ọọ̀ni òrìṣà, bàbá wa Ládọjà àti bàbá wa Aláàfin àti àwọn ọba Déjì of Àkúrẹ́, ọba Kémta, Aláké àti gbogbo ọba tó ń bẹ ní gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Wọ́n ní ọlá àwọn ọba yìí làwọn fi padà sílé lénìí, táwọn fi dẹni tí gbogbo yín rí ní ìdùnnú, a dẹ̀ máa ríra wa ní ìdùnnú ni. Olóyè wa ní kí n kí President Tinubu pé gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ yẹn ò yé lórí àwọn àti máa kí Tinubu kò ju pé ọdún 4 làwọn ti wà ní ẹ̀yìn odi nígbà tí Buhari lé àwọn kúrò lórí ilẹ̀ bàbá àwọn. Àwọn tó dẹ̀ wà ní Kogi wọ́n ń béèrè pé olóyè nígbà wo ló máa wá, bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń béèrè pé ìgbà wo lolóyè máa wá sí àwọn stéètì yín. Bọ̀ nígbà tí a ti gba ìtúsílẹ̀ láti President Bọ́lá Tinubu, olóyè ní gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ mi, mo fẹ́ kó jáde kó lọ bá mi sọ fún àwọn èèyàn pé àwọn ń dúpẹ́ lọ́wọ́ President Tinubu tó jẹ́ kí ìrìn àjò àwọn lè dénú Kogi, dé Kabba, Isanlu, ìlú Mopa àti gbogbo ibi tí àwọn tó fojú rí àwọn pẹ́rẹ́ǹtì late Tolúlọpẹ́ Arótilé ní Okun, ní Ìjùmọ̀, So tí ẹ̀yin kan bá wá tún wá ń sọ pé kí là ń kí President Tinubu fún, a ti rí evidence ẹ̀ torí olóyè rìnrìn kò rìnrìn máa ṣọ́ èèyàn àbí wọ́n ṣọ́ mi. Kò sẹ́nì kankan tí ó lè sọ pé nígbà tí olóyè wa ń lọ, wọ́n wá fẹ́ dá dúró àbí wọ́n fẹ́ jí gbé àbọ̀ fẹ́ mú látara pé àṣẹ ti wá láti federal government pé olóyè ti ní freedom ẹ̀, ẹ jẹ́ kó rìn torí pé kò kí ń ṣe terrorist, kò dẹ̀ ń ṣe ọ̀daràn. Èyí tó ń béèrè fún lọ́wọ́ ìjọba tàná kò ju pé ẹ má pa ìran mi mọ́, ẹ má pa ìran mi. So olóyè wa ní kí n kí gómìnà Kogi State, Governor Olodo, the governor of Kogi State. A message coming from Dr. Chief Sunday Igboho Ahmed Usman Ododo, that is the current governor of Kogi State, for giving him the privilege to be in Kogi State to pay a high visit to the people that have been waiting patiently for 4 years to see him so that they can discuss the insecurity affecting them from the bandits and those that are creating havoc to lives and property. So Dr. Chief Sunday Igboho says, I should thank the governor of Kogi State that also approved his visitation into the state as a spokesman on the 17th of April 2026. Also to the deputy, the commissioner for police, because a visit like that can also bring, for those that probably would think that Igboho was going into Kogi State for a different mission. So we give thanks to the commissioner for police and all the security agency that were briefed ahead of the visitation that Igboho will be in town and is still currently engaging in some meetings and other things in the state. So Dr. Chief Sunday Igboho says, and I quote, that he gives thanks to the DSS because someone like Igboho that is traveling must also be briefed by the DSS for his own security and safety ahead of such a trip. So Igboho gives thanks to those different operation of the security for his visit. Olóyè wa ní kí n kí gbogbo ọba pátápátá àti gbogbo àwọn cultural troops tó jáde
but àwọn tó ní kí wọ́n dúpẹ́ fún jù àwọn ni àwọn ọmọ ìlú ní ìyálọ́jà ni. We saw that the National Union Road Transport were also there to say thank you to Igboho. We saw the many different hunters, vigilantes, OPC that also paid a visit to welcome Chief. So olóyè ní kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. Wọ́n ní trust tí ẹ fi sáwọn lọ́wọ́, àwọn máa ṣiṣẹ́ lórí gbogbo ohun táwọn sọ àti tí àwọn ò lè sọ síta during that visit tí ó sì ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́, because as I speak today, that visitation is not yet over, but we cannot give you any further details. Èyí tí ẹ lè rí nínú kámẹ́rà, òun náà ni ẹ ti ń rí yẹn. Lẹ́ẹ̀kan sí, olóyè ní message táwọn pass nínú Kogi State fún àwa ọmọ Yorùbá, message of peace làwọn gbé wá síbẹ̀, nítorí pé àwọn mọ̀ pé nígbà tí a bá ti gba ohun tí a fẹ́ gbà, a lè ṣe ìdáàbò tó tọ́ tó yẹ fún gbogbo àwọn aráàlú. Wọ́n wá ní kí gbogbo wa ń kọ́ ká sowọ́pọ̀ o, torí pé tí a bá jọ kọ́ òun rìn, òun ni a máa lè ṣe ohun tí ó yẹ ká ṣe. Wọ́n wá ní gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fi ilẹ̀ Yorùbá tẹ́ ẹ̀ ń fún àwọn agbésùmọ̀mí yìí ní information, tí ẹ̀ ń fún àwọn agbésùmọ̀mí ní information, wọ́n ní kẹ́ jáwọ́ kí ilẹ̀ má bàa yọ̀ yín o. And that is the message before we go into the full program this evening. That is the official message from Chief Sunday Igboho to everyone. Koikimedia bringing the word closer to your doorsteps. Now, èyí tó wá kù nísìn ni kémi àti yín kájọ wá máa gbé yẹ̀wò. What was the highlight tẹ́yìn rí ní Kogi State on this visitation? Mo kí bàbá wa Ìbùkún Ògúnfẹ̀yìntì, ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. What was something that you saw? Maybe the roads, maybe the ambience, the weather. Kí ni nǹkan tẹ́yìn rí across the trip that Igboho made to Kogi State that you will forever remember or recollect? Nígbà tó lóyè lọ sí Kogi State, nígbà tó dé Kabba, nǹkan báyìí. For me, there's a lot I can pick, but I think one that I would love to talk about is Igboho stopping his vehicle to come out tó wá lọ yọjú sí àwọn parent Tolúlọpẹ́ Arótilé. That for me is fantastic. People in Ekiti are also expecting Oloye, okay? I'm sure they will plan it, and when that happens, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti wọlé. Mo ní nígbà tí Olóyè lọ kí àwọn parents Tolúlọpẹ́ Arótilé, let's see if I can pick the sound of that, when Chief was there. I think I might have a sound that we can get. Once again, mo kí gbogbo èèyàn wa, mo kí ìyàwó Táíwò Bánúsọ, wọ́n ní well done, the work for self-determination is moving forward with security of Yorùbáland. Mo kí ìyàwó Adéjọkẹ́ Adédàpọ̀, a kí àwọn olóyè náà, a kí wọn dáadáa, a kí wọn torí pé bí mo ṣe máa ń sọ, without them it would have been difficult for Chief to do what he's doing. Now, I think, like I said, let's see if we can get a sound. Now, it's about almost 2 minutes and 20-something seconds. So, a máa gbọ́ nígbà tí olóyè dé vicinity ọ̀dọ̀ àwọn parent Tolúlọpẹ́ Arótilé. How many people remember Tolúlọpẹ́ Arótilé? Sorry. I have something that is playing at the background that goes to be muted. Okay, yeah. Now let's come back here.
èèyàn mélòó ló rántí that young Mama Africa mo kí ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa lórí TikTok. Ọlọ́run jẹ́ kí a jọ máa ríra wa pẹ́ dáadáa. Friday náà ni. Ìyá wa Comfort Adeleye ni, yes, the visiting Arotile family moved me to tears. I thank Chief to the historic visit. Ká dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ìyá tí wọ́n ṣiṣẹ́ ní background that, we might not be able to mention all their names. So this is how it played out when Chief got to Tolulope's family, house. Should we just give you maybe I can just give you, just a preview of it. 1 minute. Let's see if we can just give you. This was how it all happened right at Tolulope's family house. That is Tolulope's mother, and that is the father. That is Sister Eileen. I mean, that was fantastic. We are grateful to Chief for making it after Tolulope died, mysteriously. Till today, we still don't know how she died. But now, let's bring it on to some of you. Let's hear from you. The phone line is officially now open. And Intebafe send a request, Lori TikTok. We see how far we can go, because that's why I started early, so that, we have a bit of time, and, till about issue and Latima disturb neighbor, we're still good with time now. And I'm reading some of your comment. Folake Akinwande Wani, it is better for Father Tinubu to take the part of Afimo to share our board and share our board with those who want to visit our city and not them. Okay, I'm not getting that, but I hope, those that have listened to what I said got it. So, +447404405917. With the visit of Chief to that part of Yorùbáland, what are the things that you also think that make it now okay? So Kogi is Yorùbáland. How many of us have seen some of those obas? I've never seen them before. Moki, our roots. On behalf of Okun and Yagba in the house, I say, Eku Ikaleo Eshegoni. Àwọn mélòó ló wá láti Kogi State in that side, Okun, Yagba East, Yagba West, Ìlú Mopa, Moki Adejoke Adedapo. Only may our soul continue to rest in peace. Yes, amen. How many of you are from Kogi State? Do you know that visit of Chief to Kogi State has now highlighted a lot of things for discussion for a very long time? Because this is the power of an individual, the power of somebody that has what it takes. How many of you have been to your state that we couldn't get such, a high, global visibility? I think Chief visit to Kogi State is a global visibility. Often State any global visibility. I know that because we are at the back end and we know Chief Umbo, I am the daughter of the late Obaro of Kabba, Eshegoni, Mama Africa on TikTok. One now the Awoni Omo Babawa, late Obaro of Kabba. We still have our father, King of Jeba.
ìgbà tá tẹ̀ spell Kabba yẹn, somebody was correcting me that it's K Eshegoni Babamilanre for the Mr. Olawale Stephen. You know, somebody said it's spelled Kabba, not Kaba. So let me just go on online. Ẹ jẹ́ n gbé laptop yìí súnmọ́ mi. So that ká kọ̀ máa wo àwọn state yẹn and àwọn local government yẹn and just have an idea, you know, lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo èèyàn wa pátápátá. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube, mo kàn fẹ́ share audio tí mo record yẹn, mo fẹ́ send a copy ẹ̀ sí chief náà. Màá tún jáde padà, but not now. Sunday Ajibade ni may Arotile so rest in peace. I say amen. Ẹ bá wa ṣàmì. Ṣé mọ̀ pé ìrìn àjò tí chief lọ yẹn, ó really open up pé yes, lóòótọ́ ni Kogi state, àwa Yorùbá la ní. How many of you know that? Because yes, ẹlòmíì náà lè lọ tó jẹ́ public figure, because chief ò kì í ṣe influencer, is a public figure. But the fact that this public figure went into that part of Yorùbáland open up. And I've received message from people from the US tó ń dúpẹ́ lọ́wọ́ mi, wọ́n kọ̀ fún wa ní support pé ẹ gbà owó ìrìnnà lélẹ̀. Padà fully now, you know, mo kí bàbá wa Jímọ̀. So ẹ jẹ́ ká wo àwọn, let's look at ká kọ́kọ́ lọ how many local government ló wà nínú Kogi state. Kogi state have 21 local government. 21. Bàbá mi Gani Olóyèdè, I don't believe watching it, see from our families at Okun, Cabbage, we appreciate every one of you. Okay, ọmọ Okun lẹ́yìn náà. Okay, ọmọ Ìjẹ̀bú là wá, but ìkan náà ni gbogbo wa bí. So chief lọ síbẹ̀ yẹn, ó dẹ̀ fún ní global visibility. Kò ṣe pé bẹ́ẹ̀ yẹn exist tẹ́lẹ̀, but all of a sudden that chief went there. Ẹni tó mọ̀ nípa, ta ló ti gbọ́ nípa ìlú Mọ́pàrí? Èmi ò gbọ́ ìlú ẹ̀ rí. So chief going now is giving that, you know, a global visibility. Mo kí bàbá Yakubu Jimoh. If I'm right, please let me know in the comment section. So from the information I have here, 21 local government ló wà nínú Kogi state. A ní Adavi, Ajaokuta, Anpa, Basa, Dakina, Ibaji, Ida, Igalamala, Odolu, Ijumu, Kabba. Kabba yẹn wọ́n tún wá ní, you can call it Bunu, Kabba àbí Bunu, Kontokafa, Lokoja, Mọ̀pàmùró. Ó dà pé Mọ̀pà yẹn ni àwa wá ń pè ní ìlú Mọ̀pà tí chief lọ yẹn, lọ́dọ̀ àwọn kábíyèsí wa níbẹ̀ yẹn. Then Òfò, Ògòrì, Màngógó, Òkìhì, Ọ̀kẹ́nẹ́, Ọ̀kẹ́nẹ́, Ọlámábòrò, Ọ̀málà, Yagba East and Yagba West. Kabba yẹn, so Kabba yẹn wọ́n tún lè pè ní Bunu, B-U-N-U. This is the power of, you know, that individual like chief that traveled there. Eruku, èwo lèruku yẹn? Mo ò rẹ́rùkù níbí báyìí o. Which one is eruku? Kò sí eruku níbí báyìí o. Gbogbo tí mo kà nísìnyí mo ò rí eruku. Bí orúkọ mi lọ tún pè. I can't see eruku here. So Tabare, okay, Kwara State. No. We are talking about Kogi State. So Kwara is not what we are discussing here. Take Chief Party lọ sí Kwara. Our focus should be Kogi. A fẹ́ fún àwọn ọmọ Kogi so that tí bá ti sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Kogi, orí wọn á wú, wá fowó sápò, wá send us account mi. So àwọn ọmọ Kogi ni mo fẹ́ kí dáadáa. Ẹni tó bá jẹ́ ọmọ Kogi, ẹ wá bá mi sọ̀rọ̀, ẹ pè wọlé àbí kẹ́ send a request. Kẹ́tẹ̀ wá sọ kí ló wà lọ́dọ̀ yín tí a sọ̀rọ̀ Kwara, a lọ Kwara, ẹ máa gbé Kwara wá níbí báyìí. Kogi ni mo ṣì ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Wọ́n ní Eru is in Kwara State. Ẹ ṣé gan bàbá wa Lánrè.
Eruku is in Kwara State. Okay, ẹ ṣé gan grandma. So now nínú 21 local government yìí mélòó ni Yorùbá ń bẹ? Ṣé gbogbo ẹ̀ ní Yorùbá àbí díẹ̀ níbẹ̀ ní Yorùbá? Because again, this is where I know the way the Nigeria has been structured. Gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ló ti cut, ló ti jí lọ, ló ti kó fún àwọn Òkè Ọya lọ́hùn ní north. Bó ṣe pín Nàìjíríà nìyẹn. Kò jẹ́ kó pín Nàìjíríà bí wọ́n ṣe pín ní, by giving land to, by giving some of our land. Kódà àwọn Igbo náà ń try láti claim side Kogi. Mo mọ báwọn bí ilẹ̀ wọn ṣe dé Kogi state, wọ́n fi máa claim Kogi. Mopa Moro is the great home of late Chief Sunday Awoniyi and late Chief Silas Daniyan. Okay, who is those two names? Ṣé tá bá Google wọn, ṣáwọn àwọn èèyàn ńláńlá nìyẹn àbí late Chief? Àwọn tó bá jẹ́ àwọn èèyàn ńláńlá tó wá láti state ta àwọn local government yẹn, ẹ máa fún mi lórúkọ wọn so that kákọ̀ fi mọ̀ wọ́n dáadáa. Àmọ́ ń bọ̀ o. Late Chief Sunday Awoniyi. Ta ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀? From Mopa. Okay. Chief Sunday Bolorunduro Awoniyi was born in 1932. Was ṣaláìsí ní 2007. Was a prominent Nigerian elder statesman, a civil servant, and a politician known as Saudana Karemi, a Yoruba Christian from Mopa in Kogi State. Ẹ̀yin ọmọ ìlú yẹn lẹ́yìn. So ẹ máa fún wa lówó lálẹ́ yìí. Òkè Abisayo mo kí brother mi. Ọmọ lọ́jọ́ bí April. Ìyàwó Adéjọkẹ́ ní Chief is in Eruku because Mr. Wisdom post video when Chief was there. Àtẹ̀lé sọ bí tó wà precisely, but Chief ṣì wà nínú Kogi State. That's all I can tell us. Kogi is linked with Kwara, including Ekiti. Yes, they're sharing the borders. They knowingly did that to bring confusion to Yorùbáland, but God has exposed all their atrocities. Because báwo ló ṣe di pé wọ́n pín wọ́n dà pé your consent request. Báwo ló ṣe pín báwo ni ó ṣe di pé wọ́n pín ìta ń pè ní ilẹ̀ Yorùbá bẹ́ẹ̀ yẹn tó fi di pé, it's interesting to learn about. So bàbá tí wọ́n sọ̀rọ̀ ẹ̀ nísìn Chief Awoniyi létí nísìn, a Yoruba Christian from Mopa in Kogi State. He was a key figure in the northern Nigerian politics, serving as a trusted aide to Sir Ahmadu Bello before becoming a founding member of the PDP and the chairman of Arewa Conservative Forum. Okay. Northern aristocrat, as a close ally of the late premier of northern Nigeria, Sir Ahmadu Bello, he was fondly called Saudana Keremi, Little Saudana, for his dedication to the northern unity. Ọmọ Yorùbá ni wọ́n àbí? Part of Lokoja is also Yoruba. That is Oworo side of Kogi State. Okay. Actually, he died in London. Gbogbo náà ló máa ń kú sí London. Ó ga o. No, he passed away in London on November 28, 2000, following a car crash on Abuja-Kaduna Highway. Okay. He had an accident. They brought him to London, but he never made it back in 2007. Awoniyi was celebrated for bridging role as a Christian northerner who helped bridge the gap between regional, religious, and ethnic divides in Nigeria. Okay, I can even see his picture. Okay. Wow. Interesting. We're learning something tonight. Now, let's go back to those local governments. I need 21 local government. Mélòó ni Yorùbá nínú 21 yẹn? Because the argument I mean, I don't know, we're learning every day, is that kò ṣe gbogbo Kogi State ní Yorùbáland. Okay, Mama Africa ní ẹni tí mo sọ yẹn,
èmi náà ti kà, I mean, I didn't want to go deep into it, but I can tell that ẹni tí mo sọ orúkọ ẹ̀ tán nísìn is more closer to the northern, nígbà tó tẹ̀ ti bá Amadu Bello ṣiṣẹ́, so you can tell that, you know, they are from that part. He's more a northerner than a Yoruba man, just like Baba Obasanjo is more Nigerian than Yoruba. Nínú 21 local government tó wà ní Kogi state, mélòó gangan ni Yorùbá níbẹ̀? Ṣé gbogbo Kogi state ní Yorùbá? We have 5 local government. Ẹ ṣe truth must prevail. Wọ́n ní márùn-ún péré ní ti Yorùbá níbẹ̀. Wow. Nínú 21. 5. Pọ̀ ńbẹ̀ nìyẹn o. Márùn-ún péré. But láti Kwara lọ ti gé Kogi àbí? I think I saw that in the ìgbà tá à ń ṣe analysis ní just ìgbà tí chief wà ní tó travel yìí lọ sí Kogi. Inú Kwara lọ ti yọ Kogi state. Ẹ jẹ́ kí n béèrè kankan, kí ló dé tó ṣe gé gbogbo àwọn state yẹn tó di pé wọ́n gé ta fi wá ní 36 state? Is it just to ease pressure or demand pé governance ò dọ́dọ̀ tiwa, ẹ pín state báyìí, ẹ sọ di méjì àbí kẹ́ sọ di mẹ́ta? Kí ni reason tí wọ́n ṣe pín Kwara tó tún yọ Kogi nínú ẹ̀? So that means pé tó bá fi Kwara sílẹ̀ tó gé tí kò sí Kogi, Kwara yẹn will be a bigger, wọ́n ní it is all the work of the military. Okay, ṣé bàbá yín ni Awóníyì tá à ń sọ yìí? I am sorry my father, àbí mo understand. Ṣé ibi ni father yín àbí bàbá? You know, this is how we learn that history to distort or to mess up a lot of things. Taiwo Banusoni, some of the Yoruba politicians in Kogi and Kwara worked for the North. Their land were also seceded to Niger State. Okay. Because taba lọ history Kogi State. Because I remember that we looked at it, I mean, at the agree ní sí pé láti inú Kwara lọ ti yọ Kogi State. The 1990, ó dà pé 1991 kọ́ ló tẹ̀. Quick fact about Kogi State. Kogi State 1991, after 1991, yeah, was created in 1991, August precisely. The area is approximately 29,833 kilometers. The major ethnic groups are Igala, Ibira, Okun, Yoruba. Now, tó bá jẹ́ pé wọ́n gé Kwara State, that means pé Kogi tá à ń sọ lénìí nísìn, Kwara ló kàn máa jẹ́ bẹ̀ yẹn. That means pé Kwara yẹn máa tóbi gan nìyẹn o. But Ọ̀yọ́ State tóbi ju Kwara lọ because I mean Ọ̀yọ́ State tóbi ju Kwara lọ now in terms of the land mass. Half of Lokoja is Yoruba. Okay. Kí ni truth for kí ni sọ níbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan? Yeah, 1991. Yagba West, Yagba East, Kabba and Bunu, Ijumu, Mopa, Muro. So àwọn ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn, 5 local government. Ẹ ṣé gan ni Tony Ages. So now I want us to get something right. Tó bá jẹ́ pé wọ́n gé Kwara, I mean wọ́n yọ Kogi nínú Kwara. So gbogbo ibi tí à ń wò ní Kogi lénìí nísìn will be Kwara State. But láàárín Ọ̀yọ́ State àti Kwara, èwo ló tóbi jù in terms of the land mass? Mo kí ìyàwó Bọ́lá Nelson, wọ́n ní bàbá mi Koiki, mo kí yín o, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Bẹ́ẹ̀ ni, mo ń sùn bẹ́ẹ̀ ni tó lóyún ni látàárọ̀. Ọ̀ṣun is also from Ọ̀yọ́ State. So inú Ọ̀yọ́ ló ti yọ Ọ̀ṣun State náà. Ọ̀yọ́ have land mass. Ọ̀yọ́ ní, okay, Ọ̀yọ́ State ní sir. So Ọ̀yọ́ tóbi ju Kwara lọ. Ìyàwó Ruth ní, not all sir, part of Kogi came from Benue State. Kò yé mi o. Lára Benue náà ló ti yọ Kogi State. But kí ló dé tó ṣe gé gbogbo kinní ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn? Why tó ṣe gé ní gé bẹ́ẹ̀ yẹn?
Ìyá Táíwò ní I have friends from Kwara but they are now Kogi State. So now ẹ jẹ́ ká wò báyìí. Àwọn tó ń jẹ́ Kwara tẹ́lẹ̀, let's look at it before 1991. So a ní Kwara State. So nígbà tó wá gé Kogi kúrò yẹn, àwọn tí wọ́n jẹ́ pàtì tó gé yẹn, so wọ́n ní jẹ́ Kwara mọ́ àbí? There will now be Kogi State. Ṣé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti wá yọ àwọn local government yẹn? Okay, let me rephrase it this way. Ṣé mọ̀ pé local government tá à ń dárúkọ nísìn, ṣé àwọn local government yẹn ṣé inú Kwara State ló wà ní àbí wọ́n ṣẹ̀ yọ àwọn local government yẹn jáde ni? Kogi State is made up of part of Benue and Kwara State. Okay. Okay, now, to get it yẹn, what I'm trying to find out now is, ṣé mọ̀ pé Kwara was on its own, but nígbà tó wá yọ Kogi yẹn, ṣé àwọn local government yìí, ṣé after tí wọ́n yọ tó yọ Kogi kúrò nínú ẹ̀ ni wọ́n ṣẹ̀ wá sọ pé a máa pè bíbà yìí ní ìlú Mopa, a máa pè bíbà yìí ní kí làwọn local government yẹn again ń bọ̀, a máa pè bíbà yìí ní Lọ́kọ́jà, a máa pè bíbà yìí ní Yàgbà West, Yàgbà East. Part of the former Kwara was now Kogi State. Àti get yẹn Mr. Lanre, in tí mo tún béèrè nísìnyí pé ṣé mọ̀ pé Kwara was on his own. Now ẹ ti yọ Kogi kúrò nínú ẹ̀. Báwo ló ṣe yọ àwọn local government yìí? So 1991 yẹn, okay, military la ṣe wà nígbà. Ta ló wà lórí oyè ní military nígbà yẹn ní 1991? Okay, mo ti ṣe history Kogi tí mo fi sọ pé àwọn ó dà pa à ń ṣe program kan náà nìyẹn kan fún wa ní information, I better sí dive into it. I think we have some military personnel. Remember, who was the military? Who was the military administrator? Military administrator, not of Bayelsa, of Kogi State. Danladi Mohammed Zakari was the first military. And don't pay if you don't pay, see wrong number. Ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook. Ṣé fẹ́ dá sórí ètò ni because wrong number lẹ pè, tẹ́ bá fẹ́ dá sórí ètò mọ̀ nílé dá yín lóhùn. Ẹ gbọ́dọ̀ lè rí number studio number mi. Ó máa lọ. Ẹ pè padà ó máa lọ. Ó máa lọ ẹ try it. Ẹ jẹ́ n pè number studio yẹn fẹ́yìn tẹ́ bá fẹ́ pè. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní knowledge kìíní ẹ wá help me, ẹ má fi ilẹ̀ fún mi nìkan, because we're learning something and it's helping us. It's helping us. So from Egba to Cotton, Kaf, Okene, and Ogiri was under Kwara. So certain local government tó wà lábẹ́ Kwara yẹn ló wá join to the Kogi State. What is the email? Email, okay. The number to call will be +44. Tẹ́ bá fẹ́ pè studio number +44 74 04 40 5917. Now, the first military administrator of Kogi State, Danladi Mohammed Zakari, a brigadier general in the Nigerian Army, he was appointed to rule from August 28, 1991 to January 1992, immediately following the state creation, as noted on Wikipedia. The context was appointed by General Ibrahim Badamasi, who to oversee the newly created. So, Babangida ni ó create àwọn state yẹn. Kí ni reason tí wọ́n ṣe create more state? Why tá a fi sílẹ̀ ní Kwara kó run? Was it part of the manipulation or part of the reason why we are not even moving forward? Because after they've created the 36 states, it's like pé wọ́n kàn pump owó sínú àwọn state yẹn. Àwọn state kan ò tẹ̀ wọ́n work rárá ní Nàìjíríà. I'm sure some of you know some of the states. Tàbá ní ká bẹ̀rẹ̀ sí wo gbogbo 36 states yẹn. State mi kọ́ wà London federal government tó kàn ń gbowó, kò produce anything, kò ṣe nǹkankan. Yeah, Ọmọlúkà will know because ẹ mọ̀ pé Oǹdó lòun wà, so òun ti súnmọ́ bẹ́ẹ̀. And maybe because I left Nigeria
well, mo ṣe wà Nigeria 1991. 1991 mo ṣe wọ secondary school ni. Yes, because they wanted to increase the northern region because they discovered all the material there. Okay, now this is what I want us to be talking about. So, wọ́n rí i pé àwọn kankan wà ní àwọn ibẹ̀ yẹn, wọ́n wá fẹ́ expand the scope the northern region. Lọ́ ṣe gé àwọn ibẹ̀ yẹn pé okay, ká dẹ̀ mọ́ northern part of the jẹ́ tẹ̀lé ojú military administrator ẹ̀ ti Kogi state. Okay, ojú ẹ̀ lélẹ̀. So let's bring the picture out. Òun ni máa yí ẹ̀ńtẹ̀ wò yìí. Picture you're clear that, but at least it gives us. So that's the first military administrator of Kogi State, láti August 28, 1991. Now, let's now look at, let's come back and, so Babangida promised pé a máa ṣe election ní, ṣé 1993 la ṣe election Abiola yẹn tó fi da gbogbo ẹ̀ nù. While they were creating the state, wọ́n mọ̀ pé àwọn fi gbé power sílẹ̀. Ó wá tan Abiola, ó ní ó yá, ẹ lọ, I think there were two political parties then. There was SDP and what was the other one? NRC. So SDP was more of the southwest. So that SDP near MK Abiola and NRC. I hope I'm right with the, with the political party. Nígbà yẹn. So Babangida mọ̀ pé òun ò ní ever gbé power sílẹ̀. Ṣé ipò Ọlọ́run yìí tóbi lọ́ba? Babangida náà ló wà níbi tó wà ní Minna nísìn. Yeah, NRC, okay. Ẹ ṣé gan ni Mr. Lanre. While they were creating all this state, Babangida knew that there was no way he would give mo bẹ jẹ́ send number studio sí alàgbà tó pè lẹ́ẹ̀kan yẹn. Sometimes some people don't get it, so kí n kàn sáré send ẹ̀ sí wọn. Mo bẹ̀ yẹn ẹ má bínú. Ó yẹ kí gbogbo yín ti ní nọ́mbà yẹn lọ́wọ́ so that a bá ń ṣe program, nọ́mbà yẹn lẹ́kọ̀ọ́ máa pè. So mo ti fẹ́ send ẹ̀ sí pastor. So ma send studio number yẹn sí yín nísìn so that at least a wá ní WhatsApp message yín, ìyẹn easy fún yín láti lè click lè lórí láti pè kọ́ mú rí pé bí ẹ get ẹbí ṣe ń pe nọ́mbà yẹn. So studio line mo ti send ẹ̀ sí yín báyìí tẹ́ bá ṣì wà lórí ètò pẹ̀lú mi. So mo ti send ẹ̀ sí yín. So all you need to do now is just ká padà sórí Facebook níbí báyìí resume. Na ẹ má bínú ìyẹn wa. The reason for creating this state were both administrative and political. Here are the main reason. But has it helped the people by creating more state? What has it done? Show help àwọn èèyàn wa, whether they are Yoruba or not Yoruba. I mean, you created more state, but what has been the impact? Òyìnbó tí mo wá nìyẹn. What has been the impact, the effect of creating all this state? Because the purpose of creating a state is to make sure that the lives of the people, is adequately progressing and changing and, education-wise, healthcare-wise, But I think the military era that we had, because gbogbo military time here in 1991, mo ṣe wá Abẹ́òkúta Grammar School ni. And the expectation that the military will give power back to the civilian. That means the military ran Nigeria. Nígbà ògangan ni military take over after tí wọ́n dá regional government rule, which was meant to be, the separation of the northern and the southern, region. So the military have been in power since, I know it's probably from 1970. When was Obasanjo? Well, Obasanjo came to power, Obasanjo military regime. General Olusegun Obasanjo served as the Nigerian military head of state from February 13, 1976. Who was there before Obasanjo? Mo mọ̀ pé there was Ìdí Àgbọn. Ṣé Ìdí Àgbọn ló wà ń bẹ̀ before Obasanjo? Who was the first military administrator? They were all under Western state. Ẹ ṣé gan ni grandma. So Obasanjo was the military administrator, a military head of state, not the military administrator. So after the assassination of General Murtala Mohammed, he is best known for fulfilling the promise to transition Nigeria to civilian. Now, Irosi, why was it difficult for Obasanjo to transfer to civilian? He did. I think he did.
Shehu Shagari, right? Then níbẹ̀ làwọn bàbá àwọn kinní bá dé, àwọn sí bàbá Nàìjíríà, ọmọ ìlú yẹn, wọ́n ti gbé wa ní. Okay, let's run the track together. We had ẹ jẹ́ ká run it together. So Agun Irosi, ṣé Agun Irosi ló kọ́kọ́ ṣe àbí? Wọ́n pa òun dànù. I think he was executed or whatever. After Irosi was Gowon, then Muritala, then Obasanjo. So àwọn mẹ́rin 1, 2, 3, 4. Agun Irosi, mọ̀bọ́ ẹ̀ má yẹ kó sá lọ. Agun Irosi, Gowon, Muritala, then Obasanjo. But Obasanjo gave it to the civilian, right? Ó dá power yẹn padà fún civilian. Mo kí bàbá wa Shitu. Well done, Koiki. We are making history. May God bless. Respect to Igboho the Great. Bẹ́ẹ̀ni. Bàbá mi ṣeun ọlá Oyèkálẹ̀. Aago mẹ́jọ ilẹ̀ ti fẹ́ máa ṣú dáadáa nísìnyí, but kò tí ì dark níta. Now, Obasanjo returned power back to the civilian. But àwọn military boys yẹn ní irọ́ o. Èyí tá à ń jẹ yẹn ò fẹ́ ká jẹ dáadáa. Ìbùkún Ògúnfẹ̀yìntì ní that structural adjustment program by Babangida made him and his people rich and the nation and the people poorer. Yes, I remember, structural adjustment program. Àwọn history pọ̀ Nàìjíríà o. That was Babangida. Babangida structural adjustment program. Ìrọ́nà ni gbogbo ẹ̀. Babangida structural adjustment program was introduced in 1986 by General Ibrahim Babangida. Nigerian structural adjustment program, SAP, was an IMF-backed economic policy. Now, ta ló rántí program tí mo ṣe ní alẹ́ ìjẹta tí Pope ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn tyrant? A sọ nípa the story of Indian economic rise. But before that, a sọ̀rọ̀ nígbà tí Pope tó sọ pé military, political gain, manipulated for, using religion for manipulative purpose, economic and no justice. So the Fulani have planned for invasion of long time and they went through the military and IBB was master plan. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi. Ṣé rí pé àwọn èèyàn tó lọ ẹlòmíì ò fi support Yorùbá nation because òun pé kó má yẹ pé ẹ̀yin náà fẹ́ gbé wa ní mugun, but everybody knows that the history of Nigeria yẹn ó ti wọ́ bí K-leg. Ẹ má bínú yìí tá bá jẹ́ pé K-leg lẹ́ni. Ṣé rí pé à ń lẹ́nu nǹkan kan lálẹ́ yìí. Bá ṣe máa mọ òtítọ́ àti irọ́ nìyẹn. Tá a bá tẹ̀ ní believe àwọn àtàfẹ́ Yorùbá nation. Ẹ wo structure military yẹn bó ṣe ń bọ̀. Now, in tí mo fẹ́ padà sí ni pé mo fẹ́ close it because I now have a lot of my browser open. Kó má lọ slow down system wa ká close àwọn kankan tí mo lò. Mo wo movie tẹ́lẹ̀ ni lórí Prime kó tó di pé olóyè wá pè mí pé kí wọ́n kí àwọn èèyàn wa. Now, Ọbásanjọ́ dá power padà fún civilian. Ta ni ó gbà lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ after yẹn? Obasanjo gave power back. Transition to democracy. Obasanjo continued the late General Mohammed's plan for democracy, overseeing the drafting of a new constitution and holding election in 1979. Shagari, okay, 1979, I was 1 year old. Ẹ wá wo ọmọ 1 year old. Níjọ́ náà lọ́hùn. Ó ti wá di àwòdé ní àdẹ̀ṣèwà níbi pé nǹkan kan tí lọ síwájú kò lọ sẹ́yìn. Ó kàn ń lọ at slow pace, very, very slow pace. In 60 years, ó yẹ kí Nàìjíríà ti develop gan. Tó bá jẹ́ pé wọ́n kówó jẹ, wọ́n kó gbogbo resources, wọ́n dá síta, kọ́ wastage. But n tí brother wa kan sọ níbẹ̀ pé Koiki n tí wọ́n mọ̀ ni pé Fúlàní ti master plan gbogbo kinní yẹn. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin tí ẹ wà lórí TikTok pẹ̀lú mi lálẹ́ yìí. So, now, after tí Shagari gba ìjọba through civilian, wọ́n ní ká lọ dìbò. Ta ló bá Shagari contest lọ́dọ̀ tiwa nílẹ̀ Yorùbá? Ṣé àwọn bàbá olówó ló bá contest nígbà yẹn?
Tani àti ta ló jọ contest pẹ̀lú Shagari? Was it Baba Awolowo or who from the Yoruba side? Baba Awolowo. Okay. Àbájọ tó ṣe jẹ́ kí Baba Awolowo débẹ̀. Ta ló contest lọ́dọ̀ àwọn Igbo? Awo. Okay. Ta ló contest lọ́dọ̀ àwọn tọmọ Igbo? A ti mọ̀ pé lọ́dọ̀ tiwa Awolowo, 'cause àwọn ọmọ Igbo ò ní dìbò fún Awolowo. It was a unity party. Zik. Okay, ẹ ṣé gan ni Mr. Larotech. So that means pé from kò ń ṣe lénìí la ṣẹ̀ máa rí pé Tinubu, Atiku, Peter Obi. So it has always been like that, even from, from the history. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Tójú Bọ́lá. Ẹni tó bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa, ẹ lè send request máa gbé yín wọlé lórí TikTok. Is open, ilẹ̀ ọtí ìṣù, so a ṣì ní up to 10 o'clock kó tó di pa lè máa reduce volume. So ẹni tó bá fẹ́ wá darapọ̀, tẹ bá ní knowledge, tẹ fẹ́ join, ẹ ní láti tan fídíò yín. Tó bá dẹ̀ pé fẹ́ pè náà ni, studio number wa wà on, kẹ́ lè fi pè wọlé. Kí ló dé tó ṣe da civilian government yẹn rú? Kí ló dé tó ṣe dàrú? Okay, ká kọ́kọ́ fìyẹn sílẹ̀ náà. So báwo ni Baba Awolowo ṣe lose election yẹn? Ta lọmọ Asian tó ní òun fẹ́ gba co-host? Àìwọ́tẹ̀ láyà fẹ́ gba co-host lọ́wọ́ Koikimedia. Báwo kí ni reason tí Baba Awolowo ṣe lose election yẹn ní 19 whatever tó bá ṣe election bí i 1979 lọ ṣe? Hello sir, mo ń gbọ́ yín sir. Ẹ kúrò lè dá sí. Bẹ́ẹ̀ ni sir. Baba Awolowo ló win. Kọjá ìjọba náà ṣe prove 12 to 3rd of a nation. Nígbà yẹn 12 to 3rd. Ẹ ní sùúrù o, ẹ ní Baba Awolowo ló win ní 1979. Stage kan wọ́n láti sọ pé kí o kan prove 12 to 3rd of a nation. Ẹ mute tẹ fi ń gbọ́ wa nínú ilé yẹn ká lè gbọ́ yín dáadáa. Ẹ bá mi mute yẹn mọ́lẹ̀ sà. Ẹ má bínú sà. Torí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ lálẹ́ ọ̀rọ̀ tó ṣe pàtàkì sílẹ̀ Yorùbá ni. Ẹ má pa ẹkọ̀ mute ẹ̀ mọ́lẹ̀ ni kẹ́ lè máa gbádùn ẹ̀. Ẹ kàn máa rí picture mi ká dẹ̀ jọ máa gbórin ìbò yìí wáyé bẹ́ẹ̀ mi náà lọ mú. Mo ń gbọ́ yín sà. Mo ń gbọ́ yín. Because the vote nígbà yẹn náà. Ìgbà tí wọ́n ka ṣe kí ni ẹ̀ tán, then wọ́n láti kó ìwà olùmọ̀ win. Then they went to go and 12 to 3rd of a nation. Olùdíje kí ṣàdára sí wọlé 12 to 3rd. 12 to 3rd. Mo fẹ́ kí n máa kọ àwọn kìíní sílẹ̀ o. Okay. Normally, like I said, Baba Awolowo will win. There's no people who prove 12 to 3rd of the nation. The arithmetic. After the election, arithmetic on the that's right. I love push 12 to 3rd of the nation that you So àwọn wo ló dájọ́ yẹn níjọ́ náà lọ́hùn? Mo ń gbọ́ CG Akínjídé. So ṣé CG Akíndídé ẹni ló tẹ̀lé Baba Awolowo náà báwọn ni ti government tìjọba níjọ́ náà lọ́hùn? Lọ́yà government CG mo ń bọ̀. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, mo ń gbádùn yín, mo kàn fẹ́ mú kọ̀ọ̀kan jáde lọ́wọ́. After some time, on to overthrow Shagari. Okay, so Chief Richard Akinjide, a senior advocate of Nigeria, níjọ́ náà lọ́hùn. Okay. Okay, mo bọ̀, mo ti rí nǹkan kan níbí báyìí, mo ń bọ̀ sà, mo ti rí nǹkan kan tí mo máa kà fún wa. So, according to Vanguard 1979, election, Akinjide did no wrong to Awolowo. Wọ́n ní kò did wrong. Èmi ò mọ̀ bí, I don't know that history, so I don't want to quote or not. Mo kàn kà nínú Vanguard pé wọ́n ní kò did wrong. On Monday, April 20, 2022, people of the southwest zone of the country woke up to receive the news of the demise of erudite legal luminary, a core Yoruba politician, Chief Richard Akinjide son, who died at the ripe age of 88. Chief Akinjide proponed the controversial legal arithmetic of 12 to 3rd majority vote in the law court, which secured victory for Sheusa. So Baba yẹn lọ support Shagari against Baba Awolowo. That Kiniye, not put, but they might put 12 to 3rd of the nation. Akinjide was the government lawyer. Ben Mutiri Momi Eshigoni Yami Comfort Adele Eshigonima. Wow. That is what happened. Shagari. Okay.
So now nígbà tí civilian government yẹn tún wá dé tí yẹn tún wá ra tó ń pilot lọ àwọn military boys wá náwọn ò gbà. àti Buhari fi wọlé àwọn ló fa drone tó padà tó fi gbé kíní wọlé. Ìjọ́ mélòó làwọn ti Ṣàgàrí lò kó tó di pé wọ́n overthrow wọn tó gbá wọn dànù? How many years o? Bàbá mi Sunday Ajibade ní Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ is Alhaji Shagari. They forged it by support of Yoruba people and Richard Akinjide and Akinloye and 12 to 3rd and give power to Shagari. Zik and Akinjide joined together against Awolowo. So that means pé now ẹ jẹ́ ká wá padà sí election tó ń bọ̀ nísìn. That means pé kò ń ṣe lẹ́ni láti ń rí Yorùbá, Igbo, Hausa tug of war tó ń bára wọn pò pé ẹni tó máa di power. Because ẹni tó bá di power náà ló ń control resources. But kí ni àníyàn agenda àwọn military yẹn against the civilian government tó fi ń gba dànù tó ń kíkẹ̀ dànù? Ṣé wọ́n ń ṣe corruption níjọ́ náà lọ́hùn ni? Ṣé kò tẹ́ wọn lọ́rùn ni? Wọ́n ní àwọn ìlú tí mo wà ká má dárúkọ. Wọ́n ní ìlú tó wà yẹn náà ló ń bẹ lẹ́yìn wọn. Àwọn ní gbá lẹ́yìn wọn. Ọlọ́run ní ó yá ẹ gbá wọn dànù. Okay. Ọmọ Yorùbá nǹkan ti ṣe wá bẹ́ẹ̀ wá ti ṣẹlẹ̀ sí wa. Now, yes, Igbos are always conspired against Yorùbá. Abẹ́rẹ́ táwọn kan ṣe máa ń bá mi jà pé bó ṣe ń bá Igbo ṣe ìwọ ọmọ ó dà pé òun mọ history dáadáa. Shagari did the first 4 years. It was rigged for the second mandate but didn't last. Ó kọ́kọ́ ṣe ọdún 4. Now, ẹ̀yin grandma ẹ̀yin màmá ẹ̀yin dáàdì ẹ̀ mọ̀ ń gbọ́ sà. I don't know where I forgot. Yeah, mo rántí Dinka kú Nigeria ká lọ wo history yẹn náà. 1976 Nigerian coup attempt. After 3 weeks manhunt, Dinka was arrested near Abakaliki in the southeast on the 6th of March 1976. Following a court martial, Dinka and 6 others, which resulted in the assassination of the head of state. Ìgbà tó pa Muritala Muhammed nìyẹn. Ìgbà yẹn l'Ọbásanjọ́ fi wọlé dé. Mo kí grandma ewé tó mi ẹ káàbọ̀ mà. Okay. The key aspect of the 1976 coup, the target was General Muritala Muhammed. That was èmi rí mọ́tò yẹn nígbà tí mo lọ lé ní many years kan ní bí 2016-17 tí mo lọ sí Oníkan Mercedes yẹn. Well, there was a military coup in February 13, 1976 that led by Lieutenant Colonel Buka Suka Dimka. Ọmọ Fúlàní ní Ẹ̀májáàbí kò ń ṣe ọmọ Hausa. Ọmọ Fúlàní. Which resulted in the assassination of the head of state, General Muritala Muhammed. The coup plotters called themselves Young Revolutionaries, aimed to overthrow the government but failed to gain broad military support. The target was Muritala Muhammed, led by Buka Suka Dinka, a soldier who had previously participated in the 1966 coup counter. So, now, kí ni mo comment yẹn? Bàbá wa tójú ni. MK Abiola was one of the alátìlẹ́yìn àwọn Fúlàní from tempo immemorial. Àwọn náà lọ wá jẹ́ kó débẹ̀ wọ́n kíkẹ̀ dànù. Wọ́n kíkẹ̀. Ọmọ nǹkan ti ṣẹlẹ̀ gan ní Nàìjíríà yẹn. Nǹkan ti ṣẹlẹ̀ gan. With all these that have played out, àwa ṣì wà kékeré ńgbà yẹn 1979 ìyá àwọn ọ̀tí ìdá kankan mọ̀ àwọn ìyá náà ló ti lọ ìnísìn kọ́ ló bá ń fọ̀rún kẹ́. Gbogbo táìmù ẹ̀ bọ̀ Nàìjíríà ṣì ń rọ́wọ́ gbé díẹ̀díẹ̀. Okay, even as at 1979, Western region yẹn ṣì ń propel. So ìgbà wo gangan ni Western region yẹn wá di pé ó tán pátápátá tá àtẹ rí fìrìfìrì ẹ̀ mọ́? Ó dà pé bàtí Babangida débẹ̀ ní àgbẹ̀ ṣé gan-an ìtẹ́ fún mi ní gift. Okay, ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ sí create state. So state mélòó ló wà tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ó bẹ̀rẹ̀ sí yọ gbogbo àwọn state yẹn sí wọn? 12 state kò wá tẹ́ wọn lọ́rùn wọ́n wá ní òkè kákókó chop and chop military boys. Àwọn military boys kàn jẹun ni. Mo pàdé àwọn family kan military ni bàbá àwọn ọmọ yẹn. Báwo mo ṣe meet wọn mo rántí orúkọ yẹn mọ́. But side ibi ká tó dé Tilbury yẹn ni bàbá yẹn ra lé yẹn sí.
àwọn girls yẹn wọ́n fẹ́ travel èmi dẹ̀ ní 7-seater wọ́n wá ní àwọn nídìí mọ́tò tó máa gbé àwọn lọ sí airport àwọn bá ṣe okay bí a ṣàpàdé one way or the other he was a retired military man tẹ̀ bá rí ilé yẹn tó rà sí London ní ọ̀nà Tilbury níjọ́ náà lọ́hùn very remote village ẹ lè mọ̀ pé ọmọ Yorùbá I don't know whether it's even a Yorùbá ni because àwọn girls in Yorùbá ni wọ́n. So during the military time in Nigeria everybody was just chopping mo rò pé wọ́n what was there any kind of development during the military era? Because we were still young. I was still very young. I wouldn't probably recollect. Ẹ̀yin tẹ́ dàgbà, ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ ti wà ní 70, ẹ̀yin tẹ́ ti wà ní 80. Western region politics now. Mr. Toju, no, it was already Western state. Western region died with the Gowon coup, overthrow Irosi. Okay, ó kú pátápátá nígbà tí wọ́n overthrow. Okay. Ọmọ àwọn military ó bad gan. Ẹ káàbọ̀ sà bàbá wa Tójú, ẹ káàbọ̀, ẹ jẹ́ gbọ́ látọ̀dọ̀ yín náà, ẹ bá a ṣàlàyé díẹ̀. Mr. Tójú ẹ bá ọ mute. À ń gbọ́ yín sà, ẹ káàbọ̀ sà. Ojúbọlé ló sọ̀rọ̀ òun náà ní Fárínú láti Italy. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, bàbá dáadáa, ẹ káàbọ̀. Ẹ̀yin. Àná ẹ ṣáà ẹ̀yin pàdé wọn níbẹ̀. Ó yẹ ẹ jẹ́ gbóhùn sókè, mo ń gbọ́ yín sà, kí lẹ fi share pẹ̀lú wa. The first military coup. I wà ní Western region, Eastern region, North Central and Northern region. Ìyẹn náà di 1965 ìgbà ló bẹ̀rẹ̀ ló kánṣu regional system of government tó sọ di federal. That was the coup tó ṣe ní 1966. Okay. Kó Gowon àti táwọn Gowon sábì bọ́ sí kẹta. Nàìjíríà di platform tí ó dẹ̀ create 12 states. Ẹ bá gbọ́ orin ìfẹ́ lápọn slogan wa gba to keep Nigeria wide is a task that must be done. Gbogbo àwọn nǹkan ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ kó tó ní ìgbà tó di 1975 tí àwọn Ọbásanjọ́ àti Múrítàlá ṣe kú. The one that was there, we can't put on the own property. 1974 is unrealistic. Ìyẹn ní 1974. Okay. 1974 years. Okay. Wọ́n ti gbé mi nígbà yẹn mo kí ẹ̀yin ìyá wa bá ní ẹ̀ka lẹ́mà. Èmi ò tí dáyé ńgbà yẹn mo ṣe wà ní òjò ojú ọ̀run lọ́hùn tí. Okay. So ibẹ̀ yẹn òun ló bí kù tí Múrítàlá àti Ọbásanjọ́ ṣe ní 1975 náà fi gba. Okay, mo ń gbọ́ yín. So bàbá Ọbásanjọ́ wà involved in the coup as well. Ẹ bá mute background yẹn, ẹ mute TV yẹn mọ́lẹ̀, ẹ mute TV yẹn mọ́lẹ̀. Okay. Nígbà tó wà lára àwọn tó rí níbi ìgbòho, mò ń ṣiṣẹ́ ní Kogi òtẹ̀ nígbà ẹ̀ tẹ̀wọ̀n pé ẹ máa gba wájú ẹ̀ kọjá. Bẹ́ẹ̀ni. Mo ló ní Ìkòyí ńgbà ẹ̀ nìyẹn. I was working at Nigeria Hotel Limited that time. Mo tẹ̀ rántí fọ́ọ̀tì iṣẹ́ kí n kọ́ máa dé ìgbà mo jáde secondary school. So ní 1975 ní dáńgbà ìjọba okay. 6 months after that was February 1976. Bí wọ́n ṣe sọ pé Gowon gan ló torí sọ pé London ló lọ wà lọ́dọ̀ Okun pé òun ló dáná sí kó gbé wá láti London from external because bí ìtàgà tó lè jẹ ńlọ ó ní ẹgbẹ́ ìjọba àwọn ńlọ Gowon ni àbúrò Gowon ní ńlọ náà jẹ́ pàdípàdé gan tiẹ̀ ni wọ́n ti máa ní tó mòde. People in the Kabba announced Kabba
Only good, no, only do 75 yẹn. So àwọn yẹn lọ títí tí kó tó di pé Ìbàdàn kọ́ Èkó yẹn ní 1976 Ọbásanjọ́ as the vice president kájà tó di vice president torí Múrítàlá ni so Ọbásanjọ́ ní láti kó Ìbàdàn di ìgbàjọba padà. To organize the first civilian election. So ìgbà yẹn ló wá ní kí everybody lọ kó lọ máa bẹ́ẹ̀ ni sà. Ṣé yẹn 12 to 3rd kìíní yẹn? Sí ìlú ìdáná wọn ṣàpapọ̀ ní ìbáṣe lọ pé Yorùbá chief justice ní Akíndélé gbàyàgbà Àdìsá Akínlóye Yorùbá náà wọn ní ẹgbẹ́ ṣe máa ń pè ọmọ náà láàrín síná. Olùkókó dájọ́ yẹn o pé ó pe oko tó lè di president you have to obtain 12 of the whole state. Wàhálà àti bẹ̀rẹ̀ ní ẹja bá jáde orí ìgbàjọ ìjọ bàbá. Kíní yẹn má jẹ́ tó má bìkan tó ń ká mi lára ọ̀nkú mi gan ó sì tó bẹ́ẹ̀ ní tó kù máa yóò ṣe wọ́pọ̀. Ẹ jẹ́ ìbéèrè kankan ẹ mọ̀ pé àwọn wo ló wá bẹ̀rẹ̀ dá regional government tó di pé 1979 tá à ń sọ ẹ bá mute TV yẹn mọ́lẹ̀ sà. Àwọn wo ló ń ràn regional yẹn báwọn bàbá wo lọ́wọ́ náà ló ràn ẹ̀. Ẹ bá wa ṣe rí device kan wà tẹ́ tó ń play lẹ́yìn ó ń padà sínú. Yẹ mo ń gbọ́ yín sà. Yẹ mo ń bọ̀ sà ẹ jẹ́ ká gbọ́ lọ́dọ̀ bàbá wa Olú à ń gbọ́ bàbá wa Olú. Ẹni fẹ́ collect kìnnà kan fún ọmọ ẹ̀ ṣe pé kò kí ṣe gọ̀wọ́n kò plan kù is after that civil war tí Ojukwu ṣe bẹ́ẹ̀ ni gọ̀wọ́n fi bọ́ sí ọ̀dọ̀ kí wọ́n fi gbé gọ̀wọ́n as head of state mo ló wá negotiate pẹ̀lú Ojukwu. Okay. After 1966 67 go and look at it. Okay. Bẹ́ẹ̀ ni gọ̀wọ́n fi wọlé because àwọn 6 months mo rántí gbà yẹn gbà tí wọ́n tẹ̀ fi marry I saw everything wọ́n gbé kúrẹ́ ní Ìbàdàn kiri nígbà yẹn. Okay. Okay. Ẹ kalẹ̀. Mo ń bọ̀ Mr. Dami ẹ bá mute mọ́lẹ̀ mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín láìpẹ́. Gọ̀wọ́n declare civil war. Láti di president qualification gbogbo wà lọ but àwọn tó wà lẹ́yìn gbogbo kìíní yìí àwọn ará àta dárúkọ mi ìfẹ́. No ó yé mi. Yeah. Ìyá Charlie ní láyé ìgbà yẹn ọbẹ̀ dáadáa ṣe bí. Máa ń pè. So àwọn náà organize community wa gbogbo most of our academic military expo. Ṣe mọ̀ kíbà náà lọ́nà tí máa ń ṣe gbogbo training wọn ní Sandos. France and UK. Ìlú mọ̀ ìyẹn dájúdájú up till now ó yìí ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ one training our military wa ní France ibi major country wọn nìyẹn. So àwa ti gbọ́dọ̀ dáadáa nígbà mo dẹ̀ ní bàbá mi master ní tó àwọn olóṣèlú ayé ọlọ́pẹ ayé jí nǹkan àgbà ní iṣẹ́ alákòókò tó àwa wà ní kọ́jú títẹ̀ náà lọ́jọ́ lágbègbè. Wà ní ká máa kọ bí àkùkọ káàkiri ká bá ń ṣe àbẹ́bà tó ṣe wà ní nípa fún wa ní ìgbà máa kọ tẹ̀lé wọn lẹ́yìn. So the way all these things have been, ṣé a lè ever get a genuine election concept nínú Nigeria, a proper genuine election with the way the structure is? Because mi ti rí ẹni fíà election. Ọmọ Abẹ́lá ni mí lè gbá mo kọ́kọ́ sá kúrò lé 1974
August, mo ṣe 6 months ní strike ní mọ́ṣáláṣí ń bẹ̀. That was why tí mo fi ní awareness tí and in at the fullness out of it. I was able to the system, to the something. One of my uncle, popular now, ọ̀dọ́ ló ń jẹ́, ọlọ́ọ̀bọ̀ ń kẹ́. Ẹ̀gbọ́n mi máa ń ta rẹ́kọ̀dù bó ṣe níwájú sí ti ọ̀yẹn. Mo ti mọ ẹjọ́ láti ìgbà yẹn, but a kàn máa ń lọ, a máa lọ ń kó rẹ́kọ̀dù. So, ọ̀rẹ́ tí wọ́n ti tó gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn, n tó fa ẹni tó tọ́ ń sìn pé torí pé kò negotiate, torí pé ojúgun wọn àgbé fún wọn àgbé ipò yẹn fún gbàgbé fún gbogbo àgọ́ àwọn ọ̀dà around 29, 30 years that time now. Ojúgun wọ̀ tó ń dá an academic ó lè fi tẹ́nu tó tàbí gbogbo wà ń lọ. Ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn tó yarí tó lọ kó àwọn ọmọ ogun ẹ̀rọ pé ìsítí bá bá dojú dé òun ò jẹ́ ẹ̀gbọ́n kóun fẹ́ ṣe kóun fẹ́ kọ́ ni. So that is one of the reasons people will be better. So, ó dà ẹ ṣé ó dà ẹ ṣé gan sà ẹ ṣé àdúpẹ́. Yeah. Second mandate tán tún ṣe tán tún rí ìgbẹ́ bàbá lówó lọ́wọ́ the only thing tó sọ torí mo kúrò ń tálò mo lọ sí nígbà yẹn the only thing tó sọ ni pé I wish Nigeria good luck. Ó dẹ̀ tàn bẹ́ẹ̀. Àwọn Abíọ́lá gbogbo wọn wọ́n ti ní ICC jáde tán ń gbẹ́rẹ́ àwọn agbẹ́rẹ́ bá sì kú tán kàn ń gbẹ́rẹ́ káàkiri. So Awólọ́wọ̀ dẹ̀ sọ nǹkan kan fún mi ní food company because ó wà very very liberal and very honest. Ó ní gbogbo nǹkan jẹ pátá àti gbogbo ìdíwọ̀n nǹkan kó jọ ọmọ òlú òun kó jẹ gbogbo nǹkan jẹ pọ̀ tó ń bá fi wọlé àwọn nǹkan tó fi ṣe tàbí ẹ̀ nìyẹn. Gbogbo ọ̀pẹ láti wọn fi kọ́ ní international team team. Wọ́n ṣe ìgbà tó wọlé kó ń gbà yẹn. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ láti ṣe fún un tó di ọ̀sẹ̀ nígbà àwọn ti kókó bẹ́ẹ̀ padà àdẹ̀ ní bùtà ní nǹkan kan àrónú ní àwọn ẹgbẹ́ mọ̀ pé Yorùbá mú bọ́ ti pé Abíọ́lá agbẹ́rẹ́ máa sìnkú. Fún ọ̀dà mẹ́nìtì táwọn àti ìgbà kọjá ẹ̀rù 70 this October. Ọ̀nà àtúbọ̀ ẹ̀ka pẹ́ fún wa ẹ pẹ́ fún wa dádì. Ṣé gan ni sir, thank you for this very brilliant submission. Ẹ jẹ́ ká fi ń sílẹ̀ ẹ lè máa ẹ ṣé gan ni, thank you. All right. Ó dà no problem. Ẹ ṣé gan ni sir, thank you so much. Tó òun náà ni ẹ gbọ́ tí bàbá wa Olú àti bàbá wa Tójú tó ń bá wa sọ̀rọ̀ látẹ̀ǹkan. Mo fẹ́ wind down so that ká lè call it a night torí mi náà mo ti fẹ́ ṣàìsàn mo ṣe sáré jáde àti pé gbà tó lóye tún ní kí n wá kí àwọn èèyàn. Bàbá mi Olú ká tó máa lọ, the military boys were not really good for Nigeria. Ṣé a lè ní wọ́n destroy Nigeria àbí wọ́n kọ́kọ́ try wọn bá tí wọ́n dẹ̀ ti hand over fáwọn civilian nísìnyí kẹ́ máa ṣe tó bá wù yín. But wọ́n sì fẹ́ ṣe kù láìpẹ́ yìí, so that means pé they are still not satisfied. Wọ́n fẹ́ padà wá. Àṣìbò náà sọ náà nígbà tí máa sọ 1958 election ẹgbẹ́ àwọn pípọ̀ tó wà lẹ́yìn wọn náà ni àwọn ló jẹ́ bí pín yẹn tẹ̀lé ìgbà yẹn káwá sì kéré ńgbà yẹn ẹ̀kọ́ máa gbọ́ láàárọ̀ kùtùkùtù láìpẹ́ tí bàbá sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn after that civil war àárọ̀ kùtùkùtù wá sí àwọn agbọ́ níbàrà Olúbàdàn bá kú tani yóò joyè the next thing to make Nigeria. Ẹ ṣé gan engineer Kamau Motors ẹ kálẹ́ sà. To make Nigeria one that must be done. But ẹ̀yin tá a gbèdé ara wa ọ̀la sọ pé wọ́n fẹ́ force wa to be one Nigeria which bàbá wọ́n lọ sọ they are forcing you people to be one Nigeria. It is a task that must to be done. Wọ́n fẹ́ that and go dey work. And ṣé àwọn gbogbo kù tó ń ṣe yẹn náà àwọn people wà lẹ́yìn ẹ̀ náà. And first school wa gbọ́ blooded school kúkọ ẹlẹ́jẹ̀ ìbọn ìṣe blooded. Ìgbà tí wọ́n wá tó gọ̀wọ́n ó lọ London ló jókòó sí ìgbà náà sọ pé ó lọ sí school kan ní Gatwick àbí kìnìún kan sùn. Wọ́n máa ṣe kó ìgẹ́sìn that is if you remember last year year before tá a ṣe Yorùbá nation you know you do something one program pé ó kéde nínú àwọn sójà yẹn wá sí
lórúkọ bí wọ́n ti máa ń ṣe meeting wọn ní UK. Yeah, towards the defense headquarters. ṣé defense ọkọ àpótò wọn tó bá rí wọn báyìí ṣe. Defense headquarters ni mo rántí. Okay. ariwo ńgbà yẹn ni Brazil, I'm checking that they are going to do another coup. àwọn ló máa bá kún wọn náà. Ó dà. àwọn bá kún wọn pariwo sí ká fẹ́ gbé bàbá ìkú kúrò mẹ́sìn ẹ̀kọ́ máa gbọ́ pé kìnnì kan nípa border school àwọn yẹn á dẹ̀ wọlé bìkọ́ wọ́n ti bá kún wọn. Ó dà, ẹ ṣé gan ni, thank you so much fún contribution lálẹ́ yìí. Tó ẹ̀yin èèyàn wa, a ní rí jù báyìí lọ ní àṣálẹ́ yìí. Bó tẹ̀ bá tẹ̀ kí n má ní bó tẹ̀ torí gbogbo wa náà la jọ jura wa lọ, but aláwọn àgbàlagbà tí ẹ̀yin tí ẹ jù wá lọ. A ti sọ̀rọ̀ nípa Kogi State tí olóyè ní ká dúpẹ́. Àwa mú lọ sí ibi tó yẹ pé èmi gan ti bá bọ́lẹ̀ lórí program yìí nísìnyí, mo gbọ́dọ̀ lọ wò pé nǹkan ti ṣẹlẹ̀ gan ní Nàìjíríà. In another 10 minutes, I will end this life. Mẹ́wàá ti ṣẹlẹ̀. So, and I now understand why they didn't want us to know the history, because when you know all these things, yàtọ̀ sáwọn bàbá wa tó pè lẹ́ẹ̀kan táwọn ti wà in the 70s, the 1978 lọ bí àwa, so mélòó la fẹ́ mọ̀? But èyí tó yẹ ká wá mọ̀ yẹn, wọ́n distort information yẹn, wọ́n jẹ́ ká mọ̀. Ọlọ́run ló ní kí a wà lórí 1, 2, 3, 4, 5 different channels ká fi ń bára wa sọ̀rọ̀. Ẹ wá wo àwọn tí dádì wa tó pè tẹ́lẹ̀ nísìn láti Italy yẹn tó join wa, àmọ́ra tẹ́lẹ̀, but látara pé information ẹ̀wù táwọn náà fún wa nísìn, àti bàbá wa Olú àti gbogbo ẹ̀ tẹ́ comment. As God ní Yorùbá nation is still on color. Bẹ́ẹ̀ ni, òun lọ́nà àbáyọ, kò sí any other remedy. Mo kí bàbá mi Kẹ́hìndé Kazeem. So bàbá mi Lánrẹ ṣe gbogbo ẹ̀yin tí ẹ comment àtẹ̀yin tẹ́ comment ẹ kàn fẹ́ mi bá lọ pé má ṣe o. Ṣẹ̀rí reason tí àwa kan tẹ́ pé a gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation a gbé sórí, but a gbọ́dọ̀ wà strategic moving forward. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí a tún jọ pàdé ní over the weekend. Kémi náà bọ́lẹ̀ movie tí mò ń wò, àwọn bíi intelligent movie yẹn ni àwọn Italy, wọ́n lọ ṣe iṣẹ́ kan ní ọ̀nà Brazil láti 30 years ago. Àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn wọ́n wá eliminate wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. So movie yẹn ni mò ń wò nísìnyí. So mo fẹ́ padà lọ wò tán. Kí lorúkọ movie náà gan? Orí Prime ni mo ti ń wò. So mo fẹ́ padà lọ bọ́ síbẹ̀ kí n máa gbádùn ẹ̀. Bóyìnbó ṣe ń gbádùn sìgá. So tó bá tún di ọ̀la àbí weekend ṣá, táyé bá tún wà, a tún padà sórí bá ṣe máa bá iṣẹ́ lọ. I need interest to Ìrù Ẹkùn sà. Kò tí ì sí any info. There is a difference between Ìjẹ́ Ẹkùn and Ìrù Ẹkùn. Màá wá ṣàlàyé ẹ̀ later fáwọn èèyàn wa. Ìrù Ẹkùn yẹn ni èyí tí bàbá Ìgbòho gbé dání. Ìjẹ́ Ẹkùn, àwọn àrólé 1010, àwọn ni private security táwọn dálẹ̀. So it's two different things. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Ìrù Ẹkùn. Ìrù Ẹkùn has not have any information that we can share with anybody. Ẹni tó bá fẹ́ mọ̀ kankan nípa Ìjẹ́ Ẹkùn, ẹ máa láti pe àrólé 1010. So wá ṣàlàyé fún yín. So ká tó máa lọ, ẹ má tí wàá sá lọ. Ká rántí pé tí Ọlọ́run bá ní ó lè bò wá láṣìírí lórí iléeṣẹ́ wa, voluntary ni. Details láti fi sórí screen fún ẹ̀yin tí ẹ bá need ẹ̀. Ẹ̀yin tí ẹ bá wá ní nǹkan tẹ́ fẹ́ fún wa, ẹ máa fi àdúrà àti ọkàn bá wa lọ pé iṣẹ́ tá gbé dání á ju wa ṣe. Ìyá wa Olúwakẹ́mi Adéọ̀ṣun ní Kóìkì Ọláyọmí ti wa okújọ́ mẹ́ta, àwọn alálẹ̀ àgbẹ̀ àṣẹ o, àṣẹ. Torí kó gbé wa náà la fẹ́. Kò wá jẹ́ ọmọ Yorùbá kan ló máa takọ ọmọ Yorùbá kan. Ó lè má wà happy pẹ̀lú nǹkan tá gbé dání pé irọ́ lẹ̀ ń pa. At least èmi kọ́ ni mo jẹ Nàìjíríà. Kémi ni mo jẹ Nàìjíríà bàjẹ́ báyìí. Bàbá mi ò dẹ̀ ṣe military. Mo gbọ́ pé daddy mi military man ni, businessman ni tó fi kú. Ẹ wo, ẹ ṣé gan ni truth must prevail. Truth must prevail. Truth must prevail. Ẹ wo àwọn military, gbogbo wọn lọ gbádùn. Ọbásanjọ́ ó gbádùn títí ó tún padà wá ṣe civilian president again. Títí dọ̀la ó ṣì ń gbádùn náà ni. Babangida bó ṣe jókòó sórí wheelchair yẹn, inú hilltop ló ń gbé ní Minna, iná kì í lọ lọ́dọ̀ ẹ̀.
gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ bàbá ọba Buhari London ló kú sí, mo gbé dé hospital ẹ̀. Àwọn grandma wa kan ló fún mi ní intelligence yẹn pé Buhari confam Koiki lọ síbẹ̀, ibẹ̀ ló wà, and it was the truth. Èmi ni mo kọ́kọ́ sọ fún yín kí channels gan tó gbé, ẹ mọ iye tó ń san lọ hospital yẹn, gbogbo wọn wá gbádùn, gbogbo àwọn military personnel, gbogbo wọn pátá wọ́n ṣe yọ̀tọ̀ mi. Àwọn ọmọ wọn nísìn gbogbo owó tó ti accumulate àwọn wealth, because a kò lè sọ pé wọ́n jí owó, the wealth tó accumulate látara Nàìjíríà àwọn ọmọ tí wọ́n wá fi ń ṣe. But ṣó wá dáa kí àwọn tó jẹ́ Yorùbá politician lénìí kí wọ́n má wá wo gbogbo wàhálà táwọn military fìyà jẹ wá, ká má wá gbádùn democracy? Ṣe rí pé ó ní kan má nínú, because democracy tá yẹ ká gbádùn, because nínú democracy ó máa, ẹ lọ bí bàbá Tinubu ṣó ṣe ń fáyà àwọn PDP padà, gbogbo ọjọ́ ìtọ́ pè democracy nìyẹn. Ṣé mọ̀ kí Starmer wọ́n ti fẹ́ kick her out, bí a máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lọ́la, because mo ní just 10 minutes, because 9 o'clock la máa end broadcast yìí. Kí Starmer prime minister wa, ẹ mọ̀ reason tí a fẹ́ kick her out, màá ṣàlàyé fún yín. The former US ambassador, mo fẹ́ lọ wo orúkọ ẹ̀, Kí Starmer ẹ̀mí ẹ̀ ń gbọ̀n báyìí nísìn. Kí Starmer àti kí lorúkọ Mandison yẹn, these are the headlines 23 minutes ago. Kí Starmer faces mounting pressure to resign. Irú democracy tí mi fẹ́ kájọ practice nìyẹn. Kò ń ṣe democracy tí a máa fi gídígbò máa léra wa mú. Ó ní ọ̀rẹ́ mi kan Julia Macapila, ó fẹ́ contest fún local government councillor ní Highbury and Islington. Ó ti ń pè mí pé kájọ lọ ṣe canvassing, àní pínrin sí akọ̀ máa ju paper sínú ilé, àdé máa sọ fáwọn èèyàn pé dìbò fún. Ọmọ Kenya ni, ó fẹ́ràn Nàìjíríà báyìí. Ẹni tó bá wá fẹ́ ránṣọ, ẹ mọ̀ pé ọdún tí ń bọ̀, summer wa tí ń bọ̀, ẹ kàn sí Omitaf Couture, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi kàn sí. So now kákọ̀ fi the last 3 minutes. Ṣé lọ́rọ̀ Peter Mandison yìí, ní tó ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ rántí Epstein file tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ l'Amẹ́ríkà pẹ̀lú Trump, gbogbo wàhálà yẹn Epstein file, ẹni tó bá mọ Epstein file, ó sí lórí ilẹ̀ ayé nìyẹn. Bàbá kan wà, àwọn ọmọ kéékèèké ló máa ń kó lọ, wọ́n á drug wọn, á bá wọn sùn, wọ́n á ṣe oríṣiríṣi fún wọn. Epstein file, ọ̀nà kú sínú prison, àmọ́ bí wọ́n pa síbẹ̀ ní bí wọ́n pa síbẹ̀, but ibẹ̀ kọ́ mo fẹ́ lọ. But ṣe rí Madison yẹn, ẹ jẹ́ n fi ojú ẹ̀wọ̀n yìí, irú democracy tèmi fẹ́ nìyẹn. Kánú lẹ́gba, òun ti resign, wọ́n wá lọ fi jẹ ambassador l'Amẹ́ríkà. Nígbà tó fi jẹ ambassador, kò pass security clearance. Tá bá gba Yorùbá nation, tí mo bá pass security clearance, wọ́n ò gbọ́dọ̀ sọ pé torí Koiki wà lára àwọn tó ń pariwo Yorùbá nation kan wá fi mí jẹ nǹkan kan, irọ́. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Olú. Anybody that doesn't pass security clearance kò gbọ́dọ̀ jẹ́ anything níjọ́ iwájú tá bá délẹ̀ lérí, níjọ́kíjọ́ tá bá débẹ̀. Arákùnrin tẹ́ ń wò yìí, Peter Madison ló ń pè. Eléyìí òyìnbó yìí, eléyìí ni o, prime minister wa lélẹ̀, òun lélẹ̀. Ṣe rójú ẹ̀ dáadáa, Peter Madison kò pass security clearance, wọ́n wá lọ fi jẹ ambassador nílùú òyìnbó, tó jẹ́ pé iṣẹ́ táwọn kan wá ni pé àṣìṣe mistake ẹ̀. Politics UK lèmi mọ̀ pé má gbé ìgbésẹ̀ tí kò jẹ́ kó má ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé, because wàá fún ẹ lọ́rùn délẹ̀. Now Kẹ́mi Badenoch, sister wa, says Kí Starmer, our prime minister position is untenable as prime minister furious he wasn't told Madison failed vetting. Imagine kí prime minister jáde kó sọ pé wọn ò sọ fóun pé arákùnrin kò pass vetting. So somebody kò síbi tí kò sí ṣe. Wọ́n ẹni tí ilẹ̀ bá bá mọ́ ní bàrà wò. Kò sẹ́ni tó máa tọwọ́ bọ̀ díẹ̀ tí ìgbẹ́ ò ní sí níbẹ̀. But
ṣe rí prime minister ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn ó ti di wàhálà, ó ti di iṣu yam pepper scatter. How can a whole prime minister says òun ò mọ̀ pé ẹni tó fẹ́ lọ bá wa fi ṣe ambassador fún UK tèmi ń gbé kò pass security clearance ní America ambassador, ibi tí wàhálà ti dé nísìnyí nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká kà á, a máa parí ètò 6 minutes máa end up ẹ̀. Keir Starmer ẹ jẹ́ àgbọ́n tó sọ òyìnbó. That I wasn't told Peter Mandelson had failed security vetting when he's appointed is staggering. Okay. That I wasn't told that he'd failed security vetting Okay. when I was telling Parliament that due process had been followed is unforgivable. Not only was I not told, Home Minister. Ẹgbọ́n tó sọ. Òun lọ sí Parliament, òun lọ ń defend irọ́. Ọmọ irú democracy tèmi fẹ́ lélẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. Ẹgbọ́n bó ṣe sọ̀rọ̀. Kẹ́mi Badenoch kínní ọmọ wa bíbà ẹ̀. Gbogbo tó ń sọ yẹn òyìnbó yẹn Koiki ò gbọ́ resign. Now they are mounting pressure on the prime minister to resign. Speaking ó wà ní summit kan ní France nísìn tó sì ń sọ̀rọ̀ nípa Strait of Hormuz àtẹ̀dúpẹ́ Iran ti ní gbogbo ship gbogbo cargo ẹ máa kọjá lọ ká dúpẹ́. Opposition leader sister wa Kẹ́mi Badenoch àdáni sọ̀rọ̀ international lónìí but kákọ̀ fi parí ẹ̀. Opposition leader is calling for the prime minister of the United Kingdom to resign. Ṣé ó lè ṣẹlẹ̀ láfíríkà? I see the stage here. Not in Nigeria today. Kẹ́mi Badenoch says the prime minister position is untenable. Here is what others are saying. So kí lẹ́yìn náà rí sí? Ẹ bá mi fi sínú comment section. Kò ní bàjẹ́ fún yín. Èmi náà ni olólùfẹ́ yín ọkọ ìyá àwọn Oòduà kọ́lọ́mbà foríjì alájà ìyá tó bí mi lọ́mọ. Gbogbo ẹni tó wá ní but níbo la wá dé lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation? Gbogbo tá à ń sọ yìí látàárọ̀ ṣé kò relate mọ́ Yorùbá nation? Gbogbo tí military ṣe fún wa ní ilẹ̀ wa tẹ́tẹ́mà tí ń gbọ́ lálẹ́ ṣé kò tí ní ṣe pé ká kúrò ní Nàìjíríà? President Tinubu tó bá padà wọlé ní second term ọdún 4 náà ni wọn ò ní jẹ́ kó ṣe third term ọmọ àwọn northerners ò ní gbà wọ́n á ti gbogbo nǹkan bọ̀lẹ̀ ọdún 4 ló sì ń ṣe lọ́wọ́ gan tó fẹ́ kíkì bàbá out. Mo kí ìyàwó ọmọlára Ìyábọ̀ Àjàlá ẹ ṣe gan ni mà. Kàwá imagine ó parí 8 years ó ti wá ní ká dọ́gbọ́n sí ká ṣe third term wọn ò ní gbà fún un. So ká máa ronú sí o ká máa ronú sí. So ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kò ń ṣe tí a gbàgbé àbá gbé síbì kan àbí àṣemọ́ but wọ́n ní àwa ni ọgbọ́n àwa lọ́lọ́run fún. Ẹ ṣe gan ni ẹ̀ tẹ́ fún mi ní gift àwọn èèyàn tẹ́ fún wa ní super betty super chat super gbogbo ẹ̀ bá ṣàdúpẹ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá náwó sí wa ní inú àpò yín nígbà tá à ń lọ Kogi tàdé ṣì wà ń bẹ̀ àwa ṣì wà ń bẹ̀ àwọn staff mi kan ṣì wà ń bẹ̀ àti àwọn kọ̀ọ̀kan náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo mọ̀ lórí ẹ ṣé gan ni iná ní tán lọ́wọ́ yín a lọ sùn báyìí àní sùn lékú lọ́wọ́ Yorùbá a lè má agree but gbogbo a mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ó ní bó ṣe jẹ́ you get as it be. Thank you so much for those of you that have stayed tuned all the way through. Ẹ̀yin tẹ́ bounce in and bounce out. Adúpẹ́ fọlọ́jọ́ ilẹ̀ ti ṣú. Mo dẹ̀ mọ̀ pé iṣu fẹ́ lọ́wọ́ àwọn èmi náà máa ń lọ jókòó sábẹ́ àwọn fracas yẹn nígbà míì o. Ẹ mọ àwọn sisters wa méjì kan tó ń fa fracas burúkú kọ́nà kó sí wọn lẹ́mìí pé gbogbo a parí ìjà. Èmi náà máa lọ jókòó síbẹ̀ àbí kí n lọ wo very dark man kí n wo ohun tó bá ṣòwò rẹ̀ pò lọ́wọ́ kò dáa rárá. So Nigeria is just a content tó yẹ kó wà lórí Netflix. Àdúrà wa gbà o Ọlọ́run àforíjì gbogbo àwọn òkú wa èmi náà ni Koikimedia mo kí gbogbo àwọn staff mi gan mo kí wọn iṣẹ́ tó ṣe ní Kogi òun ló ń lọ lọ́nkàn yẹn adẹ̀sí fẹ́ ṣe sí Ọlọ́run adẹ̀ fún wa ṣe sí mo wá kí gbogbo àwọn management ìyàwó mi Ìyábọ̀ Àjàlá àwọn management mi kan náà nìyẹn ẹ má lo fídíò mi o mo jókòó bẹ́ẹ̀ nísìn à ń ṣe wàhálà à ń gbé wá èèyàn kan wá dé a kò change title a wá cut ibi tó dá ń bẹ̀ gbogbo ibi tí mo ti ní káwọn èèyàn fún mi lówó ẹ̀tẹ̀ ní jẹ́ káwọn èèyàn gbọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ má lo fídíò wa o èmi kọ́ ni mò ń sọ̀rọ̀ management ni o wọ́n kàn ní Koiki máa rán wọn létí o do not use our video má gbé fídíò mi kò kọ̀ láṣẹ sórí page ẹ
ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. No. So thank you so much, ìyá mi Awoniyi. Wọ́n ní there is an Oba in Kora that has not been paid. Bẹ́ẹ̀ ni, mo gbọ́ story yẹn. So, and on that note is exactly almost 1 minute to Kakantemu Academy tẹ̀síwájú. Ó rán yọ la máa sun iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa. Forílẹ̀ ibi wa, kágbéga, kágbéga, kágbéga falẹ̀rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira. Ní kẹ́jẹ́ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú. Fọ̀pọ̀ ire àtohun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Yorùbá Nation no retreat no surrender. Mo kí gbogbo àwọn alásàlátù káàkiri. Mo kí gbogbo àwọn tí a ti ń palẹ̀mọ́ fún chọ́ọ̀chì tíjọ́ Sunday náà. Mo kí gbogbo àwọn tí ìyá mi rújọ́ Friday báyìí kò tí ní tí wọlé. Wàá máa pè é, alájà ń bolẹ̀ wá. Kí ló dé? Màá ní tí wọlé ni. Àṣekúrò lásàlátù ni. Mo ti bọ́ sórí bọ́ọ̀sì mo ń lọ́lé. Ilé ayé náà nìyẹn. Do your best. Kò sẹ́ni tó máa mú kankan lọ. Ó wà mọ́ kò sẹ́ni tó mú anything lọ. Ó rán yọ la máa sun. Ó dàárọ̀.